Good morning, my dear students. Good morning. Attendance ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ? Good morning. Attendance ಹಾಕಿ. Kindly join the class. Okay, done. Good morning. Good morning. So I hope everyone is good. Holiday ತುಂಬಾನೇ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ. ಮಂಡೇ ಇಂದ ನಿಮಗೆ BMT 8 ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಆಗಿಲ್ಲ. BMT 8 ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ BMT 8 ಇರುತ್ತೆ. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇಂದ LBT ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. LBT 2. ಫುಲ್ ವೀಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆರ್ ವೆಲ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್. ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. So last class we discussed about instantaneous value of alternating current and voltage. Alternating current and alternating voltage. Alternating current or alternating voltage. Instantaneous value of alternating current and alternating voltage, which is written as I is equal to I naught sine omega t. We can write, or we can write this as I is equal to I naught sine omega t plus phi, where phi is the phase difference between current and voltage. So last class ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜೊತೆಯಾಗಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕೆಲವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾವ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹಿಂದುಳಿತದ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಯಾವ ತರ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ತರ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಡುವೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. And what is the expression of instantaneous values of voltage? It is V is equal to V naught sine omega t, or we can write as instantaneous EMF. EMF at any instant of time, epsilon is equal to epsilon naught sine omega t. ರೈಟ್, ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಪ್ಲಸ್ 5 ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆನಾ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವೇರೀಸ್ ಆದಾಗೆ ಕರೆಂಟ್ ವೇರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟಂಟೇನಿಯಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ದ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆರ್ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ defined as it is amount of charges, it is that current which send the same amount of charges in DC current as the same amount of charges flows in AC current for the time interval of half cycle of AC. So last class discuss agide. What is the expression for this? The expression of mean value or average value of alternating current or voltage is nothing but Im is equal to 2 by pi times I naught, which is equal to 2 by pi, which is equal to 0.637 times I naught, or in percentage it is 63.7% of I naught. 63.7% of I naught. Okay, this is value of alternating mean value of or average value of alternating current. And what is the mean value of alternating voltage? Vm is equal to 2 by pi into V naught, which is nothing but again 0.637 times peak value of alternating voltage
or it is 63.7% of its peak value. I hope you understand this. Last class idu discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ, and now we're going to discuss about RMS value, root mean square value of alternating current. Attendance ಆದ್ಮೇಲೆ class ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿ, ಸರಿನಾ? Now next is root mean square value, root mean square value, or this is also called as virtual value, and also called as effective value of alternating current or alternating voltage. So it is called as root mean square value, or also called as virtual value of alternating current or voltage, also named as effective value of alternating current and voltage. Now let us talk about this. What is root mean square value of alternating current, virtual value of alternating current, or effective value of alternating current? Okay. Now how this is defined? ಈ ತರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? How we define this? So to understand this, let us consider both AC circuit and DC circuit connected to an external resistance R. First, let us discuss an DC circuit. DC circuit. This is DC circuit connected to an external resistance R, connected to the DC source, and one more circuit we have the same resistance connected to AC source, AC circuit. Okay, now. So we know that last class we discussed that what is the use of this external resistance in DC source. What this external resistance does in the DC source, it dissipates the energy in the form of heat. Okay, because it opposes the current in the circuit, then that opposition finally leads to the dissipation of energy, which is in the form of heat. Okay, so ಈ external resistance ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ, DC circuit ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಡಿಸಿಪೇಟ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಅದೇ ತರ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇದೆ? What is the use of this extra resistance in AC circuit? In AC circuit also, we do the same thing. It opposes the current. DC circuit ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಹೆಂಗಿತ್ತಪ್ಪ? DC circuit ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಸರ್ ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಒನ್ ಯೂನಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸಾರಿ, ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಬೈ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕಡೆಯಿಂದ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎರಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ಗೆ, ಯಾವಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಹಾಫ್ ಸೈಕಲ್, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೋಸಿಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಪೋಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಇನ್ನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ತುಂಬಾ ಜನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕೋದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದಾರ, ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡೋದು,
ಈಗ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ, ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಟಿ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ, ನೋನ್ ಆಸ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯಿತು ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸಿದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕು? ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟಿ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದರೆ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಯ್ತು ಆ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಅಂತೀವಿ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಈ ತರ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಇದು ಡಿಫೈನ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ಈಗ ಸರ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಈಸ್ dq amount of heat is dissipated, then dq can be written as it is I square r into dt. This is how we can write the amount of heat dissipation in DC circuit. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸರಿನಾ? ಬಟ್ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ಕೂಡ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ವರೆಗೂ ಯಾವ್ಯಾವ ID ಇಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಡೇಟಾ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತುಂಬಾ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಇದು? ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ H is equal to power into time. Heat dissipation is equal to power into time. ಸೊ ಈ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಗೆ ನಾನು dq ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತು ಪವರ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಥ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R. ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೊತ್ತಿದೆ? P is equal to I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R ಅಂಡ್ T ಗೆ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ dt. ಸರಿನಾ? ಇದು ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್. H is equal to power into time. Heat dissipation is equal to power into time ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಎಸಿದು ಫುಲ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಏನು ಟೈಮ್ ಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆಪ್ಪ? dq ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆದ್ರೆ dq ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R ಇಂಟು dt. ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ Q ಬೇಕು, ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ T. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ T ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಬೇಕು Q. ಸೊ Q ಹೆಂಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? Q ಸಿಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್. ಈಗ ಈ ಕಡೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರೇ ಹೀಟಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ, dq ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಯಾವುದೋ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ I ಸ್ಕ್ವೇರ್ R ಗೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಗೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇಸ್ 0 to t. ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ 0 to t, ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ. DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತಪ್ಪ?
This is the amount of heat dissipated in the DC circuit. ಈಗ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಂದ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೊ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಇದು ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎರಡು ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಲಿಮಿಟ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಕಡೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ 0 to t. ಸೊ ಫೈನಲ್ ಈ ಸೈಡ್ ಏನಾಯ್ತಪ್ಪ ನಮ್ಗೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಇದು ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t. What is I? I is instantaneous value of alternating current. I is alternating current. So I put madana. I is nothing but I naught sine omega t whole square into r into dt. Sarina? So idu enappa? Idu amount of heat dissipated in DC circuit. And what is this? This is the amount of heat dissipated in AC circuit. Adunu calculate ಮಾಡಬೇಕು. So Q calculate ಮಾಡಬೇಕು. Q calculate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 0 to t ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ, 0 to t ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಸಿ, ಸೊ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಐ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಡಿ ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಏನೇನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ವಾಟ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್. ಸೊ ಇದು ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಯ್ತು, ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆರ್. ಸೊ ಇದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಹೊರಗೆ ಬಂತು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t. ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ, ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟಿ. ಈ ತರ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ತೆಗಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಡಿ ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದಾಯ್ತು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೈನ್, ಈ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿಗೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t. ಈ ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿಗೆ ನಾನು ಏನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಕು, ಡೆರಿವೇಶನ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ JEE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಗೆ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಸೈನ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಈಗ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t. ಇದು ಆಯ್ತು 1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಉಳಿತದ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 2 ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಈ 2 ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. 1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ 2 ಬೈ 2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಆಯ್ತು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆಪ್ಪ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1/2 ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿ ಟಿ. 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿ ಟಿ ಇಸ್ ಟಿ, ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಟರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಟಿ ಬೈ 2. ಇದು ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು ಟಿ ಬೈ 2, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಈ ಟರ್ಮ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಯ್ತು ಟಿ ಬೈ 2 ಆಯ್ತು ಮೈನಸ್. ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, 1/2 ಹೊರಗೆ ತಗೋರಿ,
ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ. ಸೊ ಏನು ಉಳಿತದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಹೊರಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 0 to t ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ 1/2 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ಒಮೆಗಾ ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ 0 to t ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ. ಸೈನ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಬೈ 2 ಒಮೆಗಾ 0 to t ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ ಪುಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 0. ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. 1/2 ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಹೊರಗಿದೆ, 2 ಒಮೆಗಾನು ಹೊರಗೆ ತಗೋರಿ, ಅದಾಗುತ್ತೆ 1/4 ಒಮೆಗಾ ಹೊರಗೆ ಬಂತು. ಸೈನ್ 2 ಒಮೆಗಾ ಟಿ 0 to t ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲೋವರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇದೆ. ಒಮೆಗಾ ಅಂದ್ರೆ 2π/t. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಟರ್ಮ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ 0 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಡಿನ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು 0, ಈ ಕಡಿನ ಟರ್ಮ್ ಆಯ್ತು 0. ಸೊ ಉಳಿತೇನಪ್ಪ, ಲಾಸ್ಟ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಉಳಿತು. ಸೊ ಏನ್ ಬಂತು ನಮ್ದು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್? The amount of heat dissipated in AC circuit is Q is equal to I naught square R into T divided by 2. Call this equation number 2. ಇದು ನಮ್ಮಂತೂ amount of heat dissipated in AC circuit. So amount of heat dissipated in DC circuit ಏನಿತ್ತು? The amount of heat dissipated in DC circuit is dq is equal to I square R into dt ಇತ್ತು. ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಎ ಸಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ? ಕ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆನಾ? ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬಂತು ಡಿಸಿಪೇಟೆಡ್, ಇದು ಬಂತು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬೇಕು. ಇಫ್ ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಈಸ್ ದ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ alternating current in time exactly t, then how we can write this equation? ಈ equation ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೋದ್ರಿ? ಈ equation ಬರೆದ್ರೆ dq ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನೋಡ್ರಿ ಏನಿತ್ತು equation? ಸರ್ equation ಇತ್ತು DC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ equation ಏನಿತ್ತಪ್ಪ? dq is equal to I square R into dt ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? If IRMS is the root mean square value of current in a time interval t, then dq can be written as q, I can be written as IRMS square R, and dt can be written as t. So this is what we got. Now compare this with heat dissipated in the AC circuit. ಈ equation ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈ equation ಏನ್ ಬಂದಿತ್ತು? Q is equal to I naught square R T by 2 ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಎರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ? ಇದು ಬಂತು ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಆರ್ ಇಂಟು ಟಿ, ಈ ಕಡೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆರ್ ಟಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. ಸರಿನಾ? ಇದು ಬಂತಾ? ಈಗ ಏನೇನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಸರ್ ಆರ್ ಅಂಡ್ ಟಿ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಸೊ ಏನ್ ಬಂತಿದ್ದು? ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2. ಸೊ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಗಿ ಅಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ನಮ್ಗೆ ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಬೇಕು. ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಹೋಗಿ ಆ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಐ ನಾಟ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಬೈ 2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ದು? ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಜಸ್ಟ್ ರೇಸ್ ದ್ಯಾಟ್. ನಾನು ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಯಾಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಿಮಗೆ JEE ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. ರೇಸ್ ದ ಥಂಬ್ ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಕೆಲವು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಕೆಲವು ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿಡಿಯೋಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಕೇಳ್ಬೋದು, ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ?
ಇದು ಆಯ್ತು ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದು ಎಷ್ಟು ಏನ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇದು? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ IRMS is equal to 1/√2 times its peak value. RMS value is equal to 1 divided by √2 times the peak value. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ತರನು ತಿಳ್ಕೊರಿ. RMS value of alternating current is equal to 1 divided by √2 times the peak value of alternating current. ಈ ತರನು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. RMS value of AC is equal to 1/√2 times the peak value. 1 divided by √2 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? So IRMS is equal to 1/√2 is how much exactly? It is 0.707. ಇದು ಬರುತ್ತೆ 0.707. That is 1 divided by √2. √2 ಅಂದ್ರೆ 1.414. 1 divided by 1.414 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ 0.707 ಟೈಮ್ಸ್ I0. ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ IRMS is equal to 70.7% of I0. ಸೊ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂದು 70.7% ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೀ. ಏನೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ KCET-ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. KCET ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ನು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಈವನ್ ಥಿಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಎಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಪ್ಪ? ಎಸ್ ಅಂತ ಯಾಕಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? RMS value of alternating current. IRMS is equal to I0 by √2. IRMS is equal to I0 by √2. This is root mean square value of the alternating current. IRMS is equal to 70 point. Yes sir, yes sir, yes sir, yes. Okay, done. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಪ್ಪ? ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದೇ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಗೇನು ಮನೆಗೆ ನೀವು ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ನಿಮ್ದೇನು ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ ಮನೆಗೆ, ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಇದು RMS ಕರೆಂಟ್. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಬೋರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರಾಗ RMS ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ simply alternating current means which current it is. Whenever you say simply alternating current, ಸಿಂಪ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು RMS ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಫ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಆ ಮೇಜರ್ಮೆಂಟ್, ಆ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್, ಯಾವ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪ? AC ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ AC ಸೋರ್ಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ? ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇದು RMS ಕರೆಂಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈ RMS ಕರೆಂಟ್ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ರೀ? ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ 70.7% ಕರೆಂಟೇ ನಾವು RMS ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಅಚ್ಚಾ, ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ ಸರ್. ಎಷ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ಒಂದು ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? AC ಜನರೇಟರ್ ಅಥವಾ AC ಡೈನಾಮೋ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಹೌದಲ್ಲಪ್ಪ? ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು AC ಜನರೇಟರ್, AC ಡೈನಾಮೋ ಎಷ್ಟು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಇದು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಜನರೇಟರ್ ಒಳಗೆ ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ನು ಯಾಕೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? RMS ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ? RMS ಏನ್ RMS ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಎಷ್ಟು? ಪೀಕ್ದು 70% ಮಾತ್ರ, 70.70% ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ನಾವು ಬರೀ 70.7% ಅದ್ರದ್ದು ಕರೆಂಟ್ ತಗೋಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ರೀಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಪೀಕ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದನ್ನು ಕರೀತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಮೂರು ಒಂದೇ, ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ,
ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಸೇಮ್. ಇದಾಯ್ತು ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದೇ ತರ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್. ವಿ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ ರೂಟ್ 2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೋದಾ? ಪಾಸಿಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇನೆ ಇದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ. ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮತ್ತು ಔಟ್ಪುಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಚಾರ್ಜರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ರೆ ಎನಿಬಡಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯರ್ ಬೈ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂಡ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಬೇಟ? 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್. ಹಾ, ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. 100 to 120 ವೋಲ್ಟಾ? ಇಲ್ಲ, ಹಾ ಇದು ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾ, 100 to 240 ಸರಿ ಇದೆ. 100 to 120 ವೋಲ್ಟ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್. 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ಸರಿ ಇದೆ. 100 ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ? 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋತದ. ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 5 ವೋಲ್ಟ್ ಟು 5 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಎಸ್, ಸರಿ ಇದೆ. ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಶುವಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇನ್ಪುಟ್ ಅಲ್ಲಿ 100 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 240 ವೋಲ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕೆಲವು 3 ಆಂಪಿಯರ್, 5 ವೋಲ್ಟ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್. ಸೂಪರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಬೇಟ, ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್ ಅಂತ. ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಔಟ್ಪುಟ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ರು ಹರ್ಷಿತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, 5 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ಆರ್ 9 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್. ಹರ್ಷಿತಾ ಏನ್ ನೀ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಅದು ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್, ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಪವರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕು. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಂಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಪವರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಯಾವ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರ್ ಬೇಕು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಚಾರ್ಜರ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ತಗೋತದೆ. ಈಗ ಡಿವೈಸಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ 9 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 9 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್ ತಗೋತದ. ಡಿವೈಸಿಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ 5 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ವೋಲ್ಟ್. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಚಾರ್ಜರ್ ಪಿ ಡಿ ಇರಲ್ಲ. ಭಾವನಾ 9 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿ ಡಿ ಚಾರ್ಜರ್. 5 ವೋಲ್ಟ್ 2 ಆಂಪಿಯರ್. ಎಸ್, 5 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, 9 ವೋಲ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಔಟ್ಪುಟ್ ನಿಮ್ದು. ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ಪುಟ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕಿದಿರಾ 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್, ಸಾರಿ 240 ವೋಲ್ಟ್, 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಮೀನಿಂಗ್, ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಚಾರ್ಜರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ, ನಿಮ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇಂದ. ಚಾರ್ಜರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಇನ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 100 ದಿಂದ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕದು? 50 to 60. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇಟ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಅದು 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಡಿಯನ್ ಚಾರ್ಜರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾದು ಚಾರ್ಜರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಆ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಪ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಎಸಿದು ಸೈಕಲ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈಕಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ರಕಾರ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? ಇದು ಏನು 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇದು ಎದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಇದು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ.
ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಫ್ 240 ವೋಲ್ಟ್, 230 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ವರೆಗೂ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಈ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ಗೆ ನಾವು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು 240 ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಇದೇ ನಿಮ್ದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದೇ ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿರೋದು ವೋಲ್ಟೇಜ್, ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಪೀಕ್ದು 70.7% ಮಾತ್ರ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಿರೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ 240. ಹೌದಾ? ಈಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ, ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? ಓಕೆ, ಏನೇನ್ ಬಂತು ನೋಡ್ರಿ ಇಕ್ವೇಶನ್. ನಮ್ಗೆ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬಂತು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನ್ ಬಂತು? ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಬಂತು. ಅದೇ ತರ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಏನ್ ಬಂತು? ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ? ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಆರ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೀಬೇಕು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ √2. ಸೊ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಐ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಆದ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಹಿಂಗ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಐ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ? √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ರೀ? ದ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಟೈಮ್ಸ್ ದ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕರೆಂಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅದೇ ತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ರಿಲೇಷನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ? ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ನಾಟ್ ಬೈ √2 ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಿ ನಾಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು √2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್. ಸೊ ಏನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ, ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ 100 to 240 ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೀ? ಅದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದು ರೂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿರೋದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು. ಸರಿನಾ? ಸರಿನಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತಮ್ಮ ಹಾಕಿಪ್ಪ, ರೇಸ್ ದ ತಮ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ತಮ್ಮ ಹಾಕಿ. ಹೌದಾ? ಸರಿನಾ? ರೂಟ್ ಮೀನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೂಪರ್. ಆರೆಂಜ್, ವೈಟ್, ಫೈನ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಕಿನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಟೋನ್ ಇದೆ. ಏನ್ ಮೀನಿಂಗು? ಕಲರ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿನ್, ಯಾವ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಬಯಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ತೀರ. ಹೌದಾ? ಏನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ, ಮೆಲನಿನ್, ವಾಟ್ ಮೆಲನಿನ್ ಅದು. ಎನಿವೇಸ್, ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಶೇಡ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಂತೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರಪ್ಪ. ಇದು ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ. ಎಸ್, ಮೆಲಾನಿನ್, ಮೆಲಾನಿನ್ ಪಿಗ್ಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಡ, ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಸರಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕಡೆ ಬರೋಣ. ಈಗ ನಮ್ದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ ನಿಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಾಕೆಟ್ ಇದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ? 240 ವೋಲ್ಟ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಎಷ್ಟು? ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಇದೆ 50 to 60 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಹೋಗಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಪ್ಪ, ಹೋಗಿ ಬಟ್ ಹಾಕಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಡಿ 240 ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್. ಸರಿನಾ? ಸೊ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ 240 ವೋಲ್ಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ VRMS. ಅದು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ. ಸೊ VRMS ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, V0 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ, ರಿಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತು. The RMS value of alternating voltage is 240 volt. What is the peak value of alternating voltage? ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಅದು 240 ವೋಲ್ಟ್, ಅದು RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೂಪರ್ ಬಿಡಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸೂಪರ್. V0 ಎಷ್ಟು ಬಂತು? V0 ಬಂತು 339 ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, 36 ವೋಲ್ಟ್. ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ 240 ವೋಲ್ಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಪೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಪೀಕ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ 340 ಬರೀಬೋದಾ? 340 ವೋಲ್ಟ್, ಇದು ನಿಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ನಿಮ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಇದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? 70.7% ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ದು ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದು ಚಾರ್ಜರ್ ಇರಲಿ, ಟಿವಿ ಇರಲಿ. ಎಸ್ ಬೇಟ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ನಾನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ 340 ಅಂತ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 340 ವೋಲ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ನೀವು ಟಿವಿ, ಫ್ರಿಜ್, ರಿಮೋಟ್ ಏನೇನಿದೆ, ಚಾರ್ಜರ್, ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ್ರಿ? 340 70.7%. ಸೊ ಏನ್ 240 ಇದೆ, ಆ 240 RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ನಾಟ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ 340. ಅಪ್ಲಯನ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅದ್ರದ್ದು 70%. ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಆ ರೀಸನ್ ನಾವು ನೋಡೋಣ ಆಮೇಲೆ, ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ಕರೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಟು 4 ಆಂಪಿಯರ್, ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದಾ? 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ಕರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಬಾಡಿ ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ಹ್ಯೂಜ್. ಸೊ 2-3 ಆಂಪಿಯರ್ ಅನ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ the peak value of alternating current is 3 ampere. Calculate its RMS value. Calculate its RMS value. Calculate RMS value. ಏನಿಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಪೀಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರದ್ದು 70.7% ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ 0.707 ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಇದ್ರೆ 4.24 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ರೀ? RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪೀಕ್ಕಿಂತ, ಪೀಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದು. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 3 ಆಂಪಿಯರ್ ಆಗಿದ್ರೆ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? 4.24 ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ರ ದೇವ್ರೆ. ಒಳಗಾಗ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಬಿಸಿಲಿಂದ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಪ್ಪ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಸಿಂಪಲ್ ಅಪ್ಪ, ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ 70% ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 3ಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, 3.12ನಾ? ಈ 3.12 ಹೆಂಗಾತಪ್ಪ? 3ನೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದೆ, RMS ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ. 3.12 ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವು. ಎಸ್, 2.12 ಇಸ್ RMS. ಅದ್ರದ್ದು 70.7%. 3ದು 70.70% ತೆಗಿರಿ, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ RMS 2.12 ಆಂಪಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಸೊ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪೀಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ರೀ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬರಕ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಅಪ್ಪ ಅದು, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕೀಗ. ಸರಿ, 3.12 ಬರಲ್ಲ. ಯಾರು? ಚೇತನ್ 4823. 3.12 ಬರಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ, ಕಮ್ಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, 2.12. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ? RMS ತೆಗಿಬೇಕು. RMS is equal to I0 by √2. 1/√2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. I0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ 3/√2 ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. I hope you understand this. So finally, the two types of current.
DC ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ತರ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 2 ತರದ್ದು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಒನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕಂತರ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎವರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ, ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. Im is equal to 2 by pi times I naught, 2 by pi times I naught, ಹೌದಾ? ಅಥವಾ Im is a VM alternating voltage, mean value of alternating voltage ಆಗುತ್ತೆ 2 by pi times V naught, ಹೌದಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, Im is equal to ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಇದು, ಇದು ಬರುತ್ತೆ 63.7% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ 63.7% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್. ಇದು ಆಯ್ತು mean value. And second type of measurement of alternating current is RMS value. RMS value ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆಪ್ಪ, ವರ್ಚುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನಿದೆ, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, IRMS is equal to ಏನಿದೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿ, IRMS is equal to I naught by root 2 ಅಥವಾ VRMS is equal to V naught by root 2. ಸೊ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ 230 ವೋಲ್ಟ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ, ಬರೇ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 230 ವೋಲ್ಟ್ 240 ವೋಲ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇದೆ ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಅದೇ RMS ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿನೂ RMS ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟೈತಪ್ಪ, IRMS ಯೂಶುವಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, RMS is 70.7% ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪೀಕ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಂಗೆ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ, peak value of current, mean value of current and RMS value of current, how they are related. If I naught is peak value of alternating current, if Im is mean value of alternating current, and if IRMS is RMS value of alternating current, then just how you write them in increasing order, how you write them, whether all are equal, same in value, peak value, mean value ಮತ್ತು RMS value ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಇರ್ತವೇನ್ರಿ. If I naught is peak value, Im is mean value and IRMS is RMS value of alternating current, then which of the following is true? ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿಯಪ್ಪ, ಏನಿರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಯಾವ ತರನು ಬರೀಬಹುದು, ಟೈಪ್ ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿ, ನಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. I naught, IRMS, Im ಮತ್ತು IRMS are the peak, mean and RMS value of the current, then which of the following relation is true? Whether all are equal? Sir, all are not equal. Yes, all are not same. So which is greater? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಸರ್? The maximum current is I naught. I naught is greater than Im and Im is again greater than IRMS. ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು? ಸರಿನಾ ಇದು? ಸರಿ ಇದೆನಾ ಇದು? ಎಸ್, ಸೂಪರ್, ಯಶಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ತೆಗ್ದಿ? ಸರಿ ಲಾವಣ್ಯ, ಇದು ಸರ್ ನಾನು ಹಾಕಿರೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನೀವು ಮತ್ತೆ ನನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಇದು ಸರಿ ಇದೆನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್, ಇದೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೂಪರ್ ಯಶಸ್, ಈಗ ಕರೆಕ್ಟ್, ಅವಾಗ್ನೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದೆ ಆಯ್ತು. ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಟ್ ಮೀನ್ ಮತ್ತು RMS ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೀ 63.7% ಆಫ್ ದ ಪೀಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸರ್? ಇದು ಇರುತ್ತೆ 70.7% ಆಫ್ ದ ಪೀಕ್.
ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್. ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದು? ದ ಐ ನಾಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಎಮ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಬಟ್ ಐ ಎಮ್ ಮತ್ತು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಐ ಎಮ್. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್, ಸೂಪರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಸೂಪರ್, ನೀಟಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಹೋಗಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್, when you draw the graph of variation of alternating current with time or phase, when you draw the wave diagram, how the alternating current looks like, the current which varies sinusoidally. This is how the current will vary. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಸರ್? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಪ್ಪ. ಇದು ಐ ನಾಟ್, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್, ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸರಿನಾ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಕರೆಂಟ್ ರೀ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಪೀಕ್ದು 70.7%. ಪೀಕ್ದು 70.7% ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಪೀಕ್ದು 70.7% ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ ಕರೆಂಟಿಗೆ ಪೀಕ್ದು 70.7%. ಓಕೆ, ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ 70.7% ಕರೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಇದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್. ಆಮೇಲೆ ಪೀಕ್ದು ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 63.7%. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದು ಆಗುತ್ತೆ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ 70.7% ಆಫ್ ದ ಪೀಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ನಾವು ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಂತ ಅನ್ಕೋತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೆರಿವೇಶನ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಅದು ಜೆಇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಥಿಯರಿಗೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮಾತ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸರಿನಾ? ನಾವು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? What is the relation between mean value and RMS value of alternating current ಅಥವಾ voltage? ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ರಪ್ಪ, ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ IM is equal to 2 by pi into I naught. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? VM is equal to 2 by pi into V naught, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? IRMS is equal to I naught by √2 ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಅದೇ ತರ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀರಾ? VRMS is equal to V naught by √2 ಬರ್ತೀರಾ? ನಾನು ಕೇಳಿರೋದು ಕ್ವಶನ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ ಆರ್ ಎಂ ಎಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ಬೇಗ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿ, ಎರಡು ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿ. ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ IM ಅಂಡ್ IRMS. IM ಅಂಡ್ IRMS ಏನ್ ಬರ್ತೀರಾ? IM is equal to 0.637 divided by 0.707 times RMS. Super, correct. Sir, revise graph once again. Okay. ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಬೇಟಾ? ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ ಪೀಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ನಾಟ್ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಈಗ IRMS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? IRMS ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಪೀಕ್ದು?
ಪೀಕ್ದು 70.7% ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ IRMS. ಅದು ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ದು 70.7% ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅಂದಾಜ ಮೇಲೆ ತಗೋತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು IRMS. IM ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ? IM ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? IM ಬರುತ್ತೆ. IM ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? ಅದು 63.7% ಇರುತ್ತೆ. 63.7 ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಮಿಡಲ್ ಅಂದ್ರೆ 50%. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇವ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪೀಕ್ದು 50% ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಅದು 63.7%. ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಪ್ಪ? ಗ್ರಾಫ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ರಿಲೇಷನ್ ಹೇಳಿಯಪ್ಪ ನಂಗೆ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೀನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಡ್ RMS ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? IM is equal to ಏನಿತ್ತು? IM is equal to ಸರ್ 2/π into I0 ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? I0 ಇತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ I0 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? I0 ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದು? I0 ಬರಿಬಹುದು. I0 is equal to IM/2 into π. ಕರೆಕ್ಟಾ? IM into π divided by 2 ಬರಿಬಹುದಾ? ಈಗ ಇದೇ I0 ಏನ್ ಮಾಡಿ RMS ಅಲ್ಲಿ ಪುಟ್ ಮಾಡಿ. RMS ಏನಿತ್ತು? RMS ಇತ್ತು I0/√2. ಈಗ I0 ಪುಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟ ಅಲ್ಲಿ. ಈ I0 ತಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? IRMS is equal to I0 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? I0 ಅಂದ್ರೆ ಇದೆ ಸರ್ IM π divided by IM π divided by 2√2. IM π divided by √2. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. IM is equal to, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋದು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. IM is equal to ಏನಾಗುತ್ತೆ? IM is equal to 2√2 divided by π times I0. ಸಾರಿ, I0 ಇಲ್ಲ, IRMS. ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ mean value and RMS value of current. It is 2√2 divided by π times IRMS. ಅದೇ ತರ ವೋಲ್ಟೇಜ್, mean value of alternating voltage is 2√2 divided by π into VRMS. ಇದನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1 ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಪ್ಪ? ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ? ಮಾತಾಡಿ. ನಾ 4 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೆ? ಫೈನ್. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿ ಕೇಳಿ, ತಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 100%. ಮುಗಿತಪ್ಪ? ಸೊ ಇದು ಆಯ್ತು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್. ನೌ ದ ಲಾಸ್ಟ್ question, tell me which device is used to measure the direct current? DC ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ. DC ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಸ್ ಏನು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್, ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಬೇಗ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಅಮೀಟರ್ ಪಲ್ಲವಿ, ಅಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿನಾ? ನಾವು ವಿಚ್ ಡಿವೈಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್? ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ನೋಡಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಅಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮೀಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಮೀಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಈಸಿಲಿ ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಅಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು AC ಸೋರ್ಸ್? ಈ ಅಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು DC ಮೇಜರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಮೀಟರ್ ಹಿಂಗ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್
ಒನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಂತೂ ಎ ಸಿ ಅಮೀಟರ್. ಸೂಪರ್. ಎಸಿಗೆ ಎ ಸಿ ಅಮೀಟರ್, ಡಿ ಸಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಅಮೀಟರ್. ಸೂಪರ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿ ಸಿಗೆ ಏನ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಡಿ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಮೀಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಅಮೀಟರ್ ತಗೊಂಡು ಎ ಸಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ನಿಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ 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 ಹಿಂಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿ ಹಾಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ನಿಡಲ್ ಹಿಂಗ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ 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 ಫಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಟು ಮೇಜರ್ ಎ ಸಿ ನೆನ್ಪಿಡ್ಕೋರಿ, ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸ್. ಜನರೇಟರ್ ಇಲ್ಲ ರೀ, ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡತ್ತ, ಜನರೇಟರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ದೇವ್ರೆ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಈಸ್ ಡಿವೈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜನರೇಟರ್ ಲಿಂದ ತಯಾರಾಗೋದು ಕರೆಂಟ್, ಅದು ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಅದು ಯಾಕೆ ಸೈಲಿಕ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು? ಎ ಸಿ ಕರೆಂಟ್ ಮೇಜರ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಸಿಗೆ ಅಂತಾರೆ ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಮೀಟರ್, ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮೀಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನು ಕ್ಲಾಂಪ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದೇ ತರ ಹೀಟಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಈ ಅಮೀಟರ್. ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಮೀಟರ್ ಅಥವಾ ಹಾಟ್ ವೈರ್ ಅಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂಡ್ ಜನರೇಟರ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ ಕರೆಂಟ್, ನಾಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಂಟ್ ತಯಾರಾಗೋದು. ಸರಿನಾ? ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಂಡ್ ವೆನ್ an external resistance connected to AC source. What happened when external resistance is connected to AC source? Such circuit is called as resistive circuit. Next class ali nodana what happened when AC is connected to external resistance. What happened to the current, voltage and power dissipation. ಇಂಥ ಸರ್ಕ್ಯೂಟಿಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟಿವ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಾಯ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗಿರಿ. Good morning, children. Sorry, good morning, students. ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ನೇಮ್, ಸೆಕ್ಷನ್. ಎಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. IVT, MVT, ಸೆಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ.
ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಗ್ರೂಪಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಎಂ ಬಿ ಟಿ ಅವರೇ ಭಾಳ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಐ ವಿ ಟಿ ಅವ್ರು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಶುರು ಮಾಡೋಣ. Last class we discussed about exponential function. Exponential function. So exponential function ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು? It is in the form of y is equal to a power x. That is, the function is defined from r to r plus, defined by y is equal to a power x, is called exponential function. It's called exponential function. So domain of the exponential function is r. Range of the exponential function is r plus, is nothing but 0, infinity. ಮಾತಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ನಿನ್ನೆ. So exponential function graph ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ? There is a two cases when a is greater than 1. The case is like this. So here is the point 0, 1. Here f of x is equal to a power x. F of x is equal to a power x. Is it visible? Is it visible? Is it visible? Yes. Okay. So here is the function, that is case 1. A is greater than 1. And one more is there. A is greater than 0, less than 1. This graph will draw like this. So here this line never meets x-axis. So nearby odangirutte, but it never meets x-axis. Clear? So it is the condition when A is greater than 0, less than 1. It is the condition when A is greater than 1. Clear? So exponential function alli inne nodidri. So exponential function e power x, y is equal to e power x. It is one of the condition from a power x. So exponential function y is equal to e power x ಅಂದ್ರೆ denote ಮಾಡ್ತೀವಿ. So next ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ exponential functions ಮೇಲೆ by using product rule, by using quotient rule. So derivatives ನ ಅಂದ್ರೆ differentiation ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. Now here is the another concept, that is a logarithmic. Can anyone define logarithmic function? Log ಅನ್ನೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ನೀವು, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು. Is it right? So here logarithmic function, that is defined by f is mapping from r plus to r. The function is mapping from r plus to r. It is defined by y is equal to log x to the base a. If and only if, when it is means if and only if x is equal to a power y. This is a proper definition of logarithmic function. The function is defined from, the function is mapping from r plus to r, is defined by y is equal to log x to the base a. It is if and only if yavaga x is equal to a power y. So ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ logarithmic function, it is a inverse process of exponential function. It's a mirror image ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Exponential function mirror image logarithmic. So ಇದನ್ನು graphically representation ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ normal exponential function we can write it as like this. So here is the point, that is 0, 1 is an exponential function. Logarithmic function is like this.
Logarithmic function is like this. Here is the point 1 comma 0. Here 0 comma 1 is always lies on the point function, that is e power x. 1 comma 0 is always lies on the point on the function logarithmic function, that is log function. So it is log x. Is it clear? All of you getting? Please raise your hand. Raise your hand. Yes, Karshita, okay. Next. You log x to the base 10 ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. Log x to the base 10 is common logarithm. Log x to the base 10 is common logarithm. Log x to the base e is a natural logarithm. Log x to the base 10 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕಾಮನ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Log x to the base e ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲಾಗರಿಥಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲೂ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. y is equal to e power x ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. y is equal to 10 power x ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. 10 power x ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. e power x ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. Is it clear? So here these curves are act like a mirror image of the axis, that is y is equal to x. Straight line ಮೇಲೆ ಇದು ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ನಮಗೆ ಮಿರರ್ ಇಮೇಜಸ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Is it okay? Is it clear? So again one more time, logarithmic function define ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ? The function is mapping from r plus to r, or the function is mapping from open interval 0 comma infinity to r. R plus means positive real numbers, that is open interval 0 comma infinity ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Is it clear? So here some of the properties, already you know that. So log mn ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, log m by n ಓದಿರ್ತೀರಾ. Clear? Again log a power n ಅಂತ ಓದಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಎ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಸ್ ಇ ಅಂತಲೂ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Is it okay? Log mn ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? Can anyone tell that? Log mn. Log mn. ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ. ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಅನ್ನ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಲಾಗಿನ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. log m plus log n. Yes. So log mn can be written as log m plus log m. Log m plus log n can be written as log mn. So log m by n can be written as log m minus log n. Log m minus log n. Yes. Log a power n can be written as n log a. ಬೇಸ್ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಈ ಇದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. Is it clear? So some more properties is there. So that is log a to the base a ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಬೇಸ್ ಸೇಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿರುತ್ತೆ. log a to the base a is 1. So next log a to the base b, which is equal, it can be written as 1 by log b to the base a. Observe here, log a to the base a, which is equal to 1. Log a to the base b can be written as 1 by log b to the base a. Is it clear? So another one, log a to the base b into log b to the base a, which is equal to 1. Log a to the base b into log b to the base a, which is equal to 1. All of you getting? So log 1 value is log 1 to the base a. Base ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇರಲಿ. So log 1 value will be 0. Log 1 value will be 0. Is it clear? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ?
ಮಾತಾಡಬೇಕು. So these are the properties. ಇನ್ನು different properties ಇದಾವೆ. So most of the common properties ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ log a to the base b, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿರಲಿ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಎಸ್ ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. So one more thing, log a, log 1 by n to the base a can be written as minus log n to the base a. Log 1 by n can be written as minus log n to the base a. One more thing is that if in case y is equal to e power log x is there, if the given function is y is equal to e power log x ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, by the condition the exponential and logarithmic functions are mirror images. That's why we can directly write it as x. Y is equal to e power log x is there. So exponential and logarithmic are mirror images. That's why, so inversely proportional ಆಗಿರ್ತವೆ. Exponential logarithmic cancel ಮಾಡಿ ನಾವು y is equal to x ಅಂತ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ಮ MCQಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಬಹುದು, y is equal to e power log of sin x. Then what is the derivative? And what is f dash of x ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಥವಾ then what is dy by dx ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. Can anybody answer? There is a question, y is equal to e power log sin x ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ, so they are asking find dy by dx. What will be the answer? What will be the answer? So exponential logarithmic remove ಆಗುತ್ತೆ. So it is y is equal to sin x. Why? Because it is a mirror images. It is a inverse process. That's why exponential logarithmic cancel ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಳಿಯೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, y is equal to sin x ಆಗುತ್ತೆ. That differentiate with respect to x, then dy by dx, which is equal to differentiation of sin x is cos x. Is it clear? ಸೊ ತುಂಬಾ ಜನ ಇದು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಸರಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, y is equal to e power log x ಅಂತ ಕೇಳಿ, then what is the dy by dx ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. Is it okay? So y is equal to e power log x ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Tell the answer. dy by dx. Tell the answer. dy by dx. y is equal to e power log x ಇದೆ. ಎಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೊನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ y is equal to x ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x is 1 ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ dy by dx which is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. Is it clear? Yes, yes. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ JEE and KCET. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಡೊಮೈನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ರೇಂಜ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, some properties, basic properties, you have to know that. Okay, can anybody tell that domain of the logarithmic function? Domain of function, logarithmic function na domain ಏನಾಗುತ್ತೆ? Logarithmic function na domain ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೇಂಜ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್. ಡೊಮೈನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್, can anybody tell that? Yes, 0, infinity, that is r plus ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, the function is mapping from r plus to r. The function is mapping from r plus to r. By proper definition ನಾವೇನು ಹೇಳಿದೀವಿ, the function r is f is mapping from r plus to r. It is defined by y is equal to log x to the base a if and only if x is equal to ay. So ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ.
y is equal to log x to the base a if and only if ಯಾವಾಗ x is equal to a power y ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. So here is the question. ಲಾಗರಿಥಮಿಕಲಿ ಯಾವ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್. If there is a question 6 square which is equal to 36. 6 square which is equal to 36. So ಇದನ್ನ ಲಾಗರಿಥಮಿಕಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? It is equivalent to logarithmic form ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ ನೋಡಿ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್. It is in the format a power y which is equal to x. ಸೊ ಇದು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ y is equal to log x to the base a ಯಾವಾಗ x is equal to a power y ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ a power y is equal to x ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ y is equal to 2 here, a is equal to 6, x is equal to 36. So it can be represented in logarithmic form, that is y is nothing but 2. 2 is equal to log 36 to the base 6. All of you getting? 2 is equal to log 36 to the base 6. Yes, Harshita is right. So ಅದೇ ತರ one more question is there. 5 to the power of 4 which is equal to 625. 5 to the power of 4 which is equal to 625. So logarithmical represent ಮಾಡಿ 5 to the power of 4 which is equal to 625. Try ಮಾಡಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು. Five to the power of 4 which is equal to 625. Try this one. So ಏನಾಗುತ್ತೆ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ ನೋಡಿ y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ 4 ಇದೆ, x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. yes 4 is equal to log 625 to the base 5. Super. So y value is 4, x value ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ it is in the form of a power y which is equal to x. So here x is 625, y is 4, a is equal to 5. Logarithmical represent ಮಾಡಿದ್ರೆ y, that is 4 is equal to log 625 to the base. Is it clear? All of you getting? All of you getting? Please raise your hand. Is there any doubt? Darshan join agilva? Yes, okay. Manasa, right. ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಎಸ್ ನಮ್ರತಾ, ಎಸ್ ದಿಲೀಪ್, ಅನನ್ಯ, ಹರ್ಷಿತಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. why we are doing here logarithmic functions. Before we solve so many problems on derivatives, there is a functions. If in case ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ 2 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, there is a derivative of x square is Darshan, okay. Derivative of x square is 2x. Differentiation of x square is 2x. So now, what about the differentiation of x power x? Observe here. So x variable ಮೇಲೆ ಪವರ್ಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Then what about x power x?
How can we define? So because we know that the formula d by dx of x power n, here n is a numerical value. Differentiation of x power n is n into x to the power of n minus 1. That's why easily we can say that x square, differentiation of x square is 2x. Then what about differentiation of x power x or differentiation of x power sin x? Differentiation of x power sin x ಅಥವಾ differentiation of x power x. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. x power x, yes. How we define x power x? Because of this, the logarithmic function is introduced here. So y is equal to x power x ittu ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ we are solving this problem by taking log on both sides. Taking log on both sides. Now this will become log y, which is equal to log x to the power of x. Log x to the power of x. We know that the property that is log a power n can be written as n log a. Log a power n can be written as n log a. Is it right? So log y, which is equal to x log x, x log x to the power of x can be written as x log x by using property log a power n, which is equal to n log a. All of you getting? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಸರ್, ಓಕೆ. ಲಾವಣ್ಯ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Is there any doubt? Yes, okay. Is there any doubt? Malik, Sinchana, Chintana, Karanya, okay, Baswaradya ಚೆನ್ನಾಗಿದಾರ? ಬಸವರಾಧ್ಯ, ತರುಣ್, ಪ್ರೀತಮ್. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸಿಂಚನಾ ಏನು ಇದೀರಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು? y is equal to x power x. ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ n is there, here x is there. It's a variable. So that's why we are using log, taking log on both sides, so that it become log y, which is equal to log x power x. That implies log y, which is equal to x log x. Now here two functions are there. X is the one function, log x is another function. Is it right? So that's why we are using here ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವ ರೂಲ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. Differentiate with respect to x on both sides. So differentiation of x sin x. Why we are using here a differentiation of x sin x? On your previous problem you have to answer that. Sir, log a to the base b can be written as log a by log b. So log a to the base b can be written as ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? log a by log b. Yes, obviously, very good. ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? It is also one type property. log a to the base b ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ log a ಬೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, log a to the base c, log b to the base c ಅಂತ ಬರೀ ಪೂಜಾ ಬರೀಬಹುದು. ಆ ಥರ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ.
log A to the base B can be written as log A divided by log B. Is it clear? So you differentiate with respect to x on both sides. That is differentiation of log y is differentiation of log x. We know that differentiation of log x is 1 by x. Formula differentiation of log x is 1 by x. Here differentiation of log y is. Can anybody tell that? Differentiation of log y is. Okay. So ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ರಿವೈಂಡ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. Yes. 1 by y. So listen here. Differentiation of log x with respect to x, it will become 1 by x. But here it is in the format of y. That's why differentiation of log y which is equal to 1 by y. Again, that y must be differentiated. So differentiation of log y which is equal to 1 by y into dy by dx. Observe here. So ನೀವು ಬರೀ x ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ with respect to x ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ differentiation of log x will become 1 by x. But here log y is there. That's why differentiation of log y will become 1 by y into dy by dx. So ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆಯೋಣ? Differentiation of log y, that is 1 by y into dy by dx. Is it clear? So ಇಲ್ಲಿ dy by dx ಅಂತ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. It will be the wrong answer because a given term is y, we are differentiate with respect to x. In case here x is there, then it is directly differentiate of x, that is 1 by x. It's enough. Clear? So 1 by y into dy by dx, which is equal to x log x is there. We are using here product rule. What is product rule? Product rule, can anybody say? Can anybody say that? Product rule? UV rule. Product rule is nothing but UV rule. Differentiate ಯಾವ ತರ apply ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಎರಡು functions ಇದಾವೆ. X is a one function, log x is another function. X is a one function, log x is another function. Product rule formula ಹೇಳ್ಬೇಕು. Derivative of UV. ಬೃಂದ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? Afshin. U into dv by dx plus v into du by dx. Yes, Anana is right. ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಕ್ಲಾಸ್? ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು. ರೈಸ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes. Arshita is right. Okay. Kaveri, okay. Imrata. Isha. Okay. So here, as it is first function, that is x, as it is early, differentiation of log x is 1 by x, plus as it is second function, that is v, differentiation of first function, differentiation of x is 1. So here multiplication the x cancel, 1 by y dy by dx, which is equal to 1 plus log x into 1 is log x. So dy by dx, which is equal to y into 1 plus log x. Here y is nothing but, in a question here y is nothing but dy by dx, which is equal to x power x into 1 plus log x. It is the conclusion. Is a derivative of the given function, that is x power x. So observe here, everyone. Once again, I am explaining here. So here is the question: y is equal to x power x. It is a variable over variable. That's why we are using logarithmic. So that's why we are introducing the logarithmic function, derivative of logarithmic functions. Taking log on both sides, it will become log y, which is equal to log x to the power x.
We know that the property log a power n can be written as n log a. That's why log y as it is, which is equal to log x power x can be written as x log x. So now differentiating with respect to x on both sides, that will gives differentiation of log y is nothing but 1 by y into dy by dx. Here dy by dx is very important. So many of you will forget this one. Directly will write 1 by y, which is equal to. Then you will lose the marks. So 1 by y into dy by dx, which is equal to, here it is a product rule, as it is first function, differentiation of second function, plus as it is second function, differentiation of first function. So next step, 1 by y as it is, 1 by y dy by dx, which is equal to x cancel agide. That's why 1 plus log x. Then dy by dx 1 by y ಇರೋದನ್ನ cross multiply ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. dy by dx which is equal to y into 1 plus log x. dy by dx which is equal to x power x into 1 plus log x. Is it clear? 3 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ. ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. 3 marks ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಒಂದು ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಅಂತ ಏನು ಓದಿದ್ರು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ 2 marks ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಗೇನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವೇನು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರು, ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಈ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ 2 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಮೇಲೆ 3 marks ಕ್ವಶನ್ಸ್ ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟೋಟಲ್ ನಿಮಗೆ 19 marks ಇದೆ. ಡೋಂಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 3 to 4 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಎಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ ಎಲ್ರಿಗೂ? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು. all of you getting? Yes because ಇಲ್ವಾ ಇವತ್ತು? Okay, is there any doubt? Why should we use log and when we use this? So listen here, ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪವರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ ಎನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ 2 cases, y is equal to f of x to the power of g of x. The one case ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ is a wonderful question. So y is equal to f of x to the power of g of x. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, f of x g of x. ಆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು. f of x and g of x ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗ್ತಿರ್ಬೇಕು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. Is it clear? So y is equal to f of x into g of x, 2 functions ಇದಾವೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯಾವ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಾಗ್ ಎ ಪವರ್ ಎನ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎ. These are the methods for finding the derivatives ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹುಡುಕ್ತಾ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೌಂಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ,
ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಬಂತಂದ್ರೆ, ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿರೈವೇಟಿವ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. In that time we will use log function. Pratiksha, is it clear? When we use ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ, so we will use log. Yes, okay. So you are now my question ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ 1 ಏನು, y is equal to f of x to the power of g of x. ಒಂದು ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ f of x and g of x both the functions will be differentiable. ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗೋ ತರ ಇರಬೇಕು. Is it clear? So next another format is y is equal to f1 of x into g1 of x divided by f2 of x into g2 of x. ಸೊ ಈ ತರದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಸಹ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೇಮ್ ಆಗಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈ ತರ ಕ್ವಶನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಸಮ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. x plus 3 into x plus 2 whole square divided by x plus 1 into x plus 2. Can anybody tell that the derivative of this function what will gives? Y is equal to x plus 3 into x plus 2 whole square divided by x plus 1 into x plus 2. ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು? ಜಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಸರ್ ಈ ತರ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು. Is there any guess? So it is not easy to find the derivative. ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗೆ ಟೇಕಿಂಗ್ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಗ್ f1 of x g1 of x divided by f2 of x into g2 of x. Now we know that the property that is log m by n, right? ಕ್ವಶನ್ ರೂಲ್ ಆಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಮತ್ತೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆದಷ್ಟು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ನಾವು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ m by n. Log m by n can be written as log m minus log n, right? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ y is equal to log m. ಫಸ್ಟ್ m ಏನಿದೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ f1 of x into g1 of x minus log f2 of x into g2 of x. One second. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೋದು. y is equal to log of f1 of x into g1 of x minus log of f2 of x into g2 of x. Is it clear? Delete log m minus log n. Yes, is it right? Log m minus log n. So here, so also we know that the property log mn. Log mn can be written as, yes, Karanya, right? Log m plus log n. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅಗೇನ್ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾವ ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು, y is equal to log f1 of x plus log g1 of x, sorry, log g1 of x. So one term. So again minus. So again here it is in the form of log mn. That can be written as log f2 of x minus log, sorry, plus log g2 of x. Is it clear? So ಈಗೇನಾಗುತ್ತೆ, now you can easily differentiate. So differentiate with respect to x on both side. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈಸಿಯಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we know that the differentiation of log x is
differentiation of log x is 1 by x. Then what about the differentiation of log f of x? Differentiation of log f of x is here dy by d, here also taking log both side. ನೋಡಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ತಗೊಂತ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ dy by dx ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log y is 1 by y. So dy by dx, which is equal to, observe here, differentiation of log x is 1 by x, but differentiation of f1 of x is 1 by f1 of x. Here we are applying chain rule. Again, differentiation of f1 of x is f dash of x. Is it clear? X ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ differentiation of log x is 1 by x. In case of x, they given f1 of x, then differentiation of log f1 of x is 1 by f1 of x. Again, here chain rule we apply. Differentiation of f1 of x can be written as f dash of x. Clear? So ಇದನ್ನ ಆದಷ್ಟು simplest form ಬರೆಯೋಣ. f1 of x ನ multiply ಮಾಡಿದ್ರೆ, so it will gives, f dash of x divided by f1 of x plus second function ನೋಡಿ, differentiation of g1 of x, that is 1 by g1 of x. Again, differentiation of g1 of x is g1 dash of x. Clear? Next, minus term ವಾಡೆ multiply ಮಾಡೋಣ. Log f2 of x is f2 of x, ಅಂದ್ರೆ 1 by f2 of x into differentiation of f2 of x is f dash 2 of x, that is f dash of x minus this is the solution. Final step, ಈ y ನ cross multiply ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ. It will gives dy by dx, which is equal to y into f1 of x, f1 of x plus g dash of x, here it is f dash of x, g of x minus f2 of x minus g2 of x. So final conclusion, ಈ y ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಅಗೇನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Is it clear? So ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಇದು? Is there any doubt? So problems ತಗೊಂತೀನಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಇನ್ನೂ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. Is there any doubt? ಪೂಜಾ ಸರ್ ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೋಡಿ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲಿಸನ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ರಿವೈಸ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಯಾಕೆ ರೈಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಿಯರ್ ಕೇಸ್ 1 ಕ್ವಶನ್ ಈ ತರ ಬಂದಾಗ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪವರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್, ಅಥವಾ ಕ್ವಶನ್ ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಆದಾಗ, ಸೊ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ತರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ದರ್ಶನ್ ಯಾಕೋ ಕೈ ಮುಗಿತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಲೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನು ಈ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಮೈಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ m by n. ಸೊ ಲಾಗ್ m by n can be written as log m minus log n. So again, now it is in the form of log mn. So log mn can be written as log m plus log n. So here also same, log m plus log n. Next, differentiate. Now your simplest form convert ಆದ್ಮೇಲೆ we have to apply differentiation. Otherwise it will be complicated. Clear? ಪೂಜಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದನ ಈಗ? Okay. Yes.
ಸೊ ಈಗ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/x, ಸಾರಿ 1/x ಬೇಡ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ log x, sorry, differentiation of log x, differentiation of log x, that is 1/x. In case log x ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ f of x ಇದೆ, differentiation of log f of x ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ f of x ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ x ಇಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. 1 ಇಂಟು ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದೊಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಟ್ರಿಕ್ ಇದೆ, KCET ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ತುಂಬಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದಿ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, y is equal to minus sin x by cos x ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ log ಆಫ್ cos x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, log ಆಫ್ cos x ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಈಗ ಬೇಡ. ಸೊ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಪೂಜಾ? ಸೊ ಇದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಪ್ರತಿ ಟರ್ಮ್ಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಈಗ ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಟು ಎವ್ರಿ ಒನ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ log x, what is that? d by dx of log x, what is that? Answer na comment ಮಾಡಿ. d by dx of log x ಬೇಗ. ಎಸ್ ಮಾನಸ, 1/x ಹೇಗೆ ಬಂತು? ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ log x 1/x ಅಂತ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ನೀವೇನು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಓದಿದಿರಲ್ವಾ, ಸೊ ಆ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಎಸ್, ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1/x. ಬಟ್ ನಾನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನೋ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಎಫ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಚ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಚ್ ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಚ್. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿರೈವ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ 1/x. ಹೇಗೆ ಬಂತು 1/x ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ಟೈಮ್ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್. ವಿ ನೋ that first principal method, that is f dash of x is equal to limit h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So here f of x is nothing but log x. Then what about f of x plus h?
It is log of x plus h. Here in place of x, x is there. Here in place of x, x plus h is there. That's why log of x plus h. So it will become limit h tends to 0, log of x plus h minus log x divided by h. Clear? So here, limit h tends to 0. It is in the form of log m minus log n. Log m minus log n can be written as log m by n x plus h divided by x divided by h. Is it clear? All of you, is it clear? ಮಾತಾಡಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಡೌಟ್ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗಾದ್ರು? Yes, okay. So ಈಗ we know that the some property or some formula in a limits and derivatives. Limit x tends to 0, log of 1 plus x divided by x, which is equal to 1. ಆಗೊಂದು ಕಾಲ ಇತ್ತು. ಯಾವ ಕಾಲ? ಫಸ್ಟ್ PUC ಕಾಲ. Limit x tends to 0, log of 1 plus x by x, which is equal to 1. Correct? ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಎಲ್ರಿಗೂ. ನೋಡು ಕೆಲವು ಜನ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ. ಆಗ್ತದನಾ? Yes. So ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ ಇದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೇಡ, ಡಿವೈಡ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂಡ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0. ಬಿಫೋರ್ that, limit h tends to 0, log of 1 plus h by x divided by h. ಇದನ್ನು ಬರೀಬಹುದಾ? ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಏನು a plus b divided by c ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು a by c plus b by c ಅಂತ ಬರೆದ. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ದಟ್ಸ್ ವೈ 1 ಆಯ್ತು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗೇನು ಮಾಡೋಣ? ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್. ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0. ಸೊ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಆಚೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನ್ಯೂಮರೇಟರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ 1 by x ಹಾಗೆ ಇರಲಿ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆನಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದೆಯಾ? ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಈ ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಈ ತರ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ 1 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಆಗಿದ್ದಾಗ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ಲಿಮಿಟ್ h tends to 0, 1 by x, ಈ ಟೋಟಲ್ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಯ್ತು? 1 ಆಯ್ತು. ದಟ್ಸ್ ವೈ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಮ್ h tends to 0 ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ x ಇದೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ f dash of x is equal to 1 by x. ಸಾರಿ, ಮತ್ತೆ ಲಿಮಿಟ್ ಬರೆಯೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಲೇ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. limit x tends to 0 here, limit h tends to 0, log of 1 plus x, log of 1 plus h by x divided by h by x. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ why differentiation of log x is 1 by x? Is it clear? ಖುಷಿಯಿಂದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ. ಎಸ್, ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ಓಕೆ.
ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆನಾ? ಇಸ್ ದರ್ ಎನಿ ಡೌಟ್? ದಿಲೀಪ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಓಕೆ ದಿಲೀಪ್, is there any doubt? ಓಕೆ, ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಲಾಗರಿಥಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಡೌಟ್ಸ್ನ ರೈಸ್ ಮಾಡಿ ಡೌಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಣ. ತುಂಬಾ ಜನ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, LBT ಟೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಮ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 12 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ 12ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆನ್ಷಿಯಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Okay, good afternoon, everybody. Okay, ತಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ತಮ್ಮ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ. ಚಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಯುವರ್ ನೇಮ್ ವಿಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? So, okay. So, what was done in last class? So, we have studied the commercial importance and commercially how prepare the methanol and ethanol. Okay, ಅದರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Again, we are studied the definition of ethers, another class of organic compound. Then we are also study the classification of ethers. One is mixed ether, another one is the simple ethers, right? Based on the alkyl group on either side of the oxygen atom. Then next, preparation of ethers. And then before that preparation, we are studying the IUPAC nomenclature and how to naming the ethers. Okay. Then now we are discuss about the preparation of ethers. Okay, preparation of ethers and physical and chemical properties of ether. ಈ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೂರು ಟಾಪಿಕ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ಸೊ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ. You put an attendance in chart box. Put a thumb. Okay. Methods of preparation of ethers. Methods of preparation of ethers, right? In that first one is acid dehydration of alcohol, right? ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ನ ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ how it forms ether, right? Then I am taking a general reaction. So CH3, CH2OH. So this one is ethanol. That ethanol are reacted under two conditions. Okay, the first condition is they react with the H2SO4 at 443 Kelvin. The alkene taking place, CH2 double bond CH2, right? But the same ethanol is react with sulfuric acid at 413 Kelvin at low temperature. We are getting C2H5O C2H5, right? This is the product we are obtained. At high temperature, we are obtained ethene. Okay, at higher temperature, we are getting ethers.
We are getting ethers. Okay. So formation of ethene taking place at higher temperature, that 443 Kelvin. At lower temperature, what is the reaction condition for the formation of ether from the ethanol is low temperature. Low temperature. Okay, na? Then formation of ethene is an elimination reaction, right? At high temperature, alcohol undergo elimination reaction due to the formation of ethene. At low temperature, this is substitution reaction. Substitution reaction, right? The point ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, alcohol undergo dehydration at high temperature, it produces ethene, the elimination reaction taking place. But at H2SO4, at the same ethanol is react with the H2SO4 at low temperature. The reaction condition is low temperature. What is the product we formed? Ethers, right? So this will undergo substitution reaction. Okay. Then next, ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನೆನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ. Then next, the main point is this method is applicable. This method is applicable. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ applicable? Applicable for preparation of simple ethers. Preparation of simple ethers. Simple ethers ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ರೈಟ್? ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಈಥರ್ ಆಗಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? This is one of the important point in dehydration of alcohol. So only preparation of simple ethers. Okay. Then next, this method is simple ethers means primary alkyl group. ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಈ ತರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟೆರ್ಷರಿ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. They undergo elimination reaction rather than substitution reaction, right? We are using secondary alkyl halide and tertiary alkyl halide, right? And ಇಲ್ಲಿ dehydration of alcohols to ether ಏನಿದೆ ಅದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು, ರೈಟ್? ಇನ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸರಿ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ನ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ether we are getting ethene. It means elimination reaction taking place. We are not getting any ether product. Okay. The next, so tertiary nalli elimination reaction agutte tertiary alkyl group na tagondre, right? Tertiary butyl alcohol ee riti reactant na tagondre we are getting ethene instead of ether, right? So ee points ella nenapalli, right? What are all the points we are covered in this reaction? So in the dehydration of alcohol, preparation of ether from dehydration of alcohol in acid catalyzed, we are prepared only the simple ethers, means we are using primary alkyl group. Okay. Then what are all the reaction condition? The reaction taking place only in low temperature. The temperature keep low, right? ಕಡಿಮೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ರಾದರ್ ದನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಾನೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ಟರ್ಷರಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಓಕೆ, ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ದ ಅನದರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ dehydration of alcohol. Acid catalyzed dehydration of alcohol is proceed via SN2 mechanism. This is most important, right? ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? SN2 ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ SN2? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ. SN2 ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ಸೊ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ದೆನ್ ದೇ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಈಥೀನ್. ಓಕೆ. ಈ ಮೂರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, ರೈಟ್?
So in this method, we are only using primary alkyl group, not for secondary, not for tertiary. Primary na ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, secondary ತಗೊಂಡ್ರೆ SN1 mechanism through SN1 mechanism reaction ಆಗುತ್ತೆ. But in tertiary alkyl halide, ether is not formed because they undergo elimination reaction is compete over nucleophilic substitution reaction. Okay. ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಂದನು, ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ. ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಇದು ನಿನ್ನೆ ಆಗಿರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಈಥರ್ಸ್. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಚಾರ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Okay, okay, okay. We'll see next reaction. Next one, important reaction. Okay. Next is second one, important reaction. Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis. This is most important reaction. They are asked in board exam for 2 marks, right? 2 marks ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis. Williamson's ether synthesis ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ? When alkyl halide, the general formula for alkyl halide is Rx, is react with sodium alkoxide. ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? When alkyl halide is react with sodium alkoxide. Okay, to form in reaction ಬರ್ತಲ್ಲಿ ROR plus NaX. This is the general reaction for Williamson's ether synthesis. ಇದನ್ನ Williamson's ether synthesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Formation of ether from alkyl halide and sodium alkoxide plus NaX. Okay, NaX. This is the general reaction for Williamson's ether synthesis. Theory ಗೆ most important 2 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, right? Williamson's ether synthesis when alkyl halide, this is the general reaction. Rx is the general formula for alkyl halide. Okay, the next sodium alkoxide, then they form ether, right? ROR dash. Okay, wait, due to technical issue, 2 minutes you will be, wait. Wait 2 minutes, it is technical issue. Wait 2 minutes. Screen will be visible. Just wait 2 minutes.
Okay. So this is general reaction for Williamson's ether synthesis. Okay. Okay. So ಈಗ screen correct ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Screen is visible. Okay. So ಇದಕ್ಕೆ specific example ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ. Okay. Specific example. CH3C, CH3, then CH3, ONA, right? Plus CH3Br, methyl bromide, right? Methyl bromide, right? So the name of the compound is sodium tertiary butoxide is react with methyl bromide, methyl bromide. What it forms? What it forms? It forms either CH3, CCH3, OCH3 and CH3, right? So ಇದನ್ನ methyl tertiary butyl ether MTBE ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು, right? What is the name of the compound product? Methyl group, methyl tertiary butyl ether. When sodium tertiary butoxide is react with the methyl bromide to form methyl tertiary butyl ether is formed. Okay. So ಇದು general reaction, ಇದು specific examples. Okay na? The next another one example when ethyl bromide is react with the sodium ethoxide, it form. So the reaction is proceed via SN2 mechanism, right? Then till ethyl bromide and sodium ethoxide, right? What is the possible product? Possible product is C2H5O C2H5, right? Diethyl ether is formed, okay, along with NABR. This is another one examples of Williamson's ether synthesis. When ethyl bromide is react with sodium ethoxide, proceed via SN2 mechanism. So the product obtained is diethyl ether. Okay. These are the two important general reaction. Okay. Then next, another one example. Phenol is also react with alkyl halide to produce the ether. Hege, then it is react with the NaOH. It form sodium phenoxide. Again, it is treated with CH3Br. Then next, the lone pair of electron and oxygen atom attack towards CH3. Then Br is eliminated. What is a possible? It is also proceed via SN2 mechanism. What is the possible product obtained through Williamson's ether synthesis? OCH3 along with NABR. ಯಾರಾದ್ರೂ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. Anybody naming this product? Put into a chart. What is the name of the product? Chart Alex. Anisole. Very good. Anisole, right? Anisole. The common name is anisole, right? So anisole is also prepared by Williamson's ether synthesis. Very good. Anisole. Okay. If R O R dash ali, if R dash is a phenyl group and another R is a methyl group, the common name is anisole. So these are the three general reactions of Williamson's ether synthesis with the examples. Okay. Methoxybenzene. Okay. Anisole. Okay. Next. ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಯಾವುದು? ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದು ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್, ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಸೊ ಅದು ಓನ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಂದ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಈಥರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿ? ಆಸಿಡ್ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೋತ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಈಥರ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ simple and mixed ether. This is the advantages of Williamson's ether synthesis. We are prepared both simple as well as the mixed ether, right? Mixed ether. Next. So in this reaction, ethers is obtained by this method when alkyl halides are primary, right? Alkyl halides ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? Preparation of alkyl halides are primary in nature. Primary in nature are 1 degree, right? We are using what alkyl halide, it is primary, okay? In case secondary ಮತ್ತೆ tertiary alkaloid use ಮಾಡಿದ್ರೆ, we are using secondary as well as the tertiary alkyl halide we are used. Instead of ether, we are obtained ethene, means ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇದು ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕಲೈಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಥರ್ ಇಸ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್, ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಅಂಡ್ ದ ಟರ್ಷರಿ, ವಿ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಈಥೀನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಈಥರ್. ಓಕೆ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್? CH3 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 and Br. This is tertiary butyl bromide. Is react with sodium methoxide. What it form? CH3 C double bond CH2 CH3 plus NaBr plus NaBr. Okay. Reaction nodi. What is the name of the product? Isobutylene. Isobutylene is the possible product, right? Clean ag observe ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂತ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ದ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್? ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, CH3 C2H5 ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ರೈಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಈಥರ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರ ಬದಲು, ಮೀನ್ಸ್ instead of substitution reaction, elimination reaction is compete over substitution reaction. You see this reactant, tertiary butyl bromide, and see this another reactant, sodium methoxide. Illi CH3O minus ಏನಿದೆ, alkoxide ion, it is a nucleophile as well as it will act as a base. What is the nature of the base? To abstract the proton. Illi substitution product agadra badlu, instead of substitution, that elimination taking place, hydrogen is eliminated from CH3 group. So that's why the product isobutylene instead of ether. Idu nenpalirli, right? Now Williamson ether synthesis alli use madanta alkyl halide enagirbeko? They must be a primary alkyl halide. Enadru secondary alkyl halide athwa tertiary alkyl halide na use madidre, we are getting the alkene product instead of ethers. ಇದು ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ. ಇದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು, ರೈಟ್, ಇದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಬಹುದು, ರೈಟ್? ವಿಲಿಯಮ್ಸನ್ಸ್ ಈಥರ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಥಿಯರಿ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ sodium methoxide. We are getting ethene, alkene product instead of ethers. The reason is elimination reaction is compete over substitution reaction, right? Okay. Okay. Next. So there are two important methods of preparation in ethers. One is acid dehydration of alcohols. Another one is the Williamson's ether synthesis. Eradu kuda important. Okay, both are important. The next is
properties of ethers. Right. Next one is properties of ether. Okay, properties of ether. There are two types of property, right? One is physical property. One is physical properties. Another one is chemical properties. Physical properties and chemical properties. Physical properties and chemical properties. Physical property ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? Right. First one is physical property. Physical properties. Then I am taking three specific example. ಯಾವ್ದನ್ನ? CH3, CH2, wait, CH2 thrice CH3, then C2H5O, C2H5, then another one CH3, CH2 thrice OH. Okay. So ಇದು hydrocarbon. ಈ ತರಿನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 3 ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಈಥರ್, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಲಬಿಲಿಟಿನ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಅದು? ಇಟ್ ಈಸ್ pentane. Okay, n-pentane. It is boiling point in Kelvin bandre 309.1. The boiling point of diethyl ether is 307.6. The boiling point of alcohol is 390. You see this one is 390, 307.6, 309.1. All these three compounds are different, but having a comparable molecular masses. Molecular masses almost similar irutte, adru kuda boiling point ಎಷ್ಟು ವೇರಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. So among these three, which one has highest boiling point? So see the digit 390. Alcohol is having a highest boiling point because the molecule between the ethanol and ethanol formation of hydrogen bonding. Hydrogen bonding. ಇಲ್ಲಿ hydrogen bonding ಇರುತ್ತೆ. For that reason, they having a highest boiling point. But in ether, there is having a lesser boiling point than alcohol because in this weak dipole interaction is present, right? So ethanol ಅಲ್ಲಿ hydrogen bond ಇರುತ್ತೆ. But in case of ethers, instead of hydrogen bond, they form weak dipole interaction. This is one of the reason ether is having a lowest boiling point as compared to alcohol having a comparable molecular masses. See this one as compared to hydrocarbon, right? So in a ಬೇರೆ hydrocarbon ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ there is having a lesser boiling point because so the force of attraction between the hydrocarbon is London force. It is a weak force, right? So types of force ಅಲ್ಲಿ 3 types ಇದೆ. ಒಂದು dipole interaction, ಇನ್ನೊಂದು dipole induced dipole interaction, the last one is induced dipole and induced dipole interaction, right? ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಮಧ್ಯೆ ಇರೋಂತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ that we call it as induced dipole interaction. ಅದನ್ನ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಲಂಡನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What is London force? It is a weak force between the two hydrocarbon molecule, right? Another name is induced dipole interaction, or another name is London force. It is a weakest force among the three. Which one? Dipole induced dipole comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ that London force is the weakest force, right? This is the only reason why ether is having a lowest boiling point than alcohol and highest boiling point than hydrocarbon. Alcohol ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ there is having a highest boiling point as compared to hydrocarbon. There is having a less. Hydrocarbon ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ highest boiling point, but as compared to the alcohol there is having least boiling point. Alcohol ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ least boiling point, but hydrocarbon ಗೆ comparison ಮಾಡಿದ್ರೆ highest boiling point, right?
Next. So ಇದು physical properties ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು, boiling point ಬಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು. But the second one property is solubility. Solubility. Okay. So like that of the alcohol, alcohol ತರನೇ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they are readily dissolved in water due to the weak interaction between the hydrogen of water with the oxygen atom of ether. ಯಾವ ರೀತಿ interaction ಆಗುತ್ತೆ? This one is R O R dash. Then next, oxygen containing 2 lone pair of electron. That 2 lone pair of electron is interaction with the right hydrogen atom of water. Okay, this is the reason why ethers are readily soluble in water like that of the alcohol. Alcohol ತರನೇ ether ಏನಕ್ಕೆ soluble ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ because of this reason they form weak hydrogen bonding. Okay, then next, ಎಷ್ಟು soluble ಆಗುತ್ತೆ NCERT ನಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ್ದನ್ನ? ethoxyethane and the butane 1-ol. Both are readily soluble in butane 1-ol is a alcohol. They're readily soluble in water. Like that, ethoxyethane is also readily soluble in water. ಎಷ್ಟು soluble ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇವೆರಡೂನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, for 100 ml of water ಅಲ್ಲಿ ಇದು 7.5 to 9 ಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಗುನು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಮಾಸ್ ಏನಿದೆ 7.5 ಗ್ರಾಮ್ ಇಂದ 9 ಗ್ರಾಮ್ ವರ್ಗುನು they are readily soluble in water. Okay, in room temperature at every 100 ml of water, both ethoxyethane and butanol is solubility range is 7.5 to 9 gram. Okay, the reason is they form weak hydrogen bond with the water molecule. Right, ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಲ್ಲ, ಇದು weak force ನ formation ಮಾಡುತ್ತೆ. This is the reason why ether is soluble in water like that of the alcohol ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. So these are the two important physical properties of ether. ಯಾವ್ದು? One is boiling point, another one is the solubility. Okay, one is the boiling point, another one is the solubility. Okay, then next we have studied about the ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನನಗೆ thumb ಕೊಡ್ಬೇಕು. Physical properties, are you understand? Put a thumb in a chart. 48 ಜನ ಇದ್ದೀರಾ. 48 ಜನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತಮ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು 4 ರಿಂದ 5 ಜನ. ನೀವು ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. Okay. Next one is chemical properties. Okay. The next one is chemical properties of ethers. Chemical properties of ether. This is most important one. Okay. Chemical properties of ether. Okay. Chemical properties of ether. In ether, oxygen is bonded with a 2 alkyl group, right? Reaction ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ there must be cleavage of OR bond. Okay, the cleavage of OR bond in ether taking place under drastic condition. ಇದೇನಿದೆ, the bond between the oxygen and the R group, it's cleaved. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಇನ್ ಈಥರ್ಸ್ the bond is breaked in drastic condition. What is drastic condition? Drastic condition means temperature must be very high, pressure must be very high, and as well as the reagent is in concentration condition. Concentration will be very high, right? These are known as drastic condition. What is drastic condition? In ethers, there is a cleavage of bond between the carbon and the oxygen, right? How the bond is cleaved between the oxygen and the alkyl group?
under drastic condition, right? That ether is react with the hydrogen halide only at drastic condition. Concentration must be very high, temperature must be very high, pressure must be very high. ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ether is readily react with the hydrogen halide. Okay, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಆ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, that reaction in that I'm taking ether ROR dash is react with the hydrogen halide at drastic condition. What it produce RX plus ROH. Information agate first step alli. When ether is react with the hydrogen halide, it produces RX, alkyl halide, along with the alcohol. Again, that alcohol again react with the HX, it produces RX plus H2O. Observe these two products, right? Information ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. When ether is react with the hydrogen halide, in the first step, they produce alkyl halide along with the alcohol. Again, this alcohol is react with the HX. It readily form RX plus H2O. ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ 2 molecules of ROH ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಸೇರಿ then 2 molecules of hydrogen halide is readily form 2 molecules of RX plus H2O. So this is the ultimate product when ether is readily react with the hydrogen halide in a drastic condition. So it produces alkyl halide. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಾರಿ ಇದು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ wait ether ಇದು ROR dash. Okay, ROR dash. When ether is readily react with the hydrogen halide, it produces RX. ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಗೇನ್ ಫರ್ದರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಏನಿದೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ again react with the alcohol, it produces alkyl halide. Okay, this is one of the chemical properties of ether. Ether is readily undergo reaction with hydrogen halide, right? They produces respective alkyl halide. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 molecules of C2H5O C2H5. ಈ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ? ಚಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಅದನ್ನ ಏನ ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಏನದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ 2C2H5O C2H5. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್? C2H5O C2H5. Diethyl ether. Very good. Diethyl ether. Diethyl ether. ಇದನ್ನ ಯಾರ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ ಡೈಇಥೈಲ್ ಈಥರ್. ethoxyethane. Ethoxyethane, it is common name. Diethyl ether IUPAC, both are correct. One is common name, another one is the IUPAC name. Okay, ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಿದು? It readily form 2 molecules of ethyl iodide along with the water. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಿದು? ethyl iodide. Ethyl iodide. Okay, ಇದು one of the chemical properties of ether. Okay, ethoxyethane. The next, another one example CH3O, CH3 and CH3 is react with hydrogen iodide through SN2 mechanism. SN2 ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಥ್ರೂ SN2 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ರೈಟ್, ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ರೈಟ್, methyl isopropyl ether. ಇಲ್ಲಿ
ಯಾವ ಬಾಂಡು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಿಥೈಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಯಾಕೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಲ್ಲ? ವೈ ದಿಸ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್? ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ ಏನು ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್? ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. CH3 then I plus CH3, wait, plus CH3 CH3OH, right? This is the reaction product. ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು reaction product, right? When secondary alcohol, sorry, when secondary alkyl group is present, when it is react with the hydrogen iodide through SN2 mechanism, what is the possible product? The possible product when the alkyl group must be, the alkyl halide ಏನಿದೆ ಅದು simple alkyl halide ಬರಬೇಕು. This is the rules. Okay, the bond is cleaved between the methyl group and oxygen, not between the oxygen and this bulky group. Okay, secondary group ಮಧ್ಯೆ ಆಗಲ್ಲ. In secondary alkyl halide ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ. Okay, then next ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಟರ್ಷರಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, when we are using tertiary alkyl group, when we using tertiary alkyl group is react with the hydrogen iodide, hydrogen iodide. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಗಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ HI ಜೊತೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬರಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಯು ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರಂತದ್ದು ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಿ ಅಂಡ್ ಓ. ಯು ಸಿ ದಿಸ್, ಇವೆರಡು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಕಂಪಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ CH3 and O. The product must be a simple alkyl halide. But when we taking the tertiary alkyl group, the bond is cleaved between the tertiary alkyl group and the oxygen, not between the CH3O. ಇದಕ್ಕೊಂದು ರೀಸನ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಬರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು MCQs ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? CH3 and I. ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಯಾರಾದ್ರೂ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ? ಇದನ್ನ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ CH3OH, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎನಿಬಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಯೋಡಿನ್. ಯಾರಾದ್ರೂ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ತರನೇ ಇದ್ರ ತರ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯಾಲೈಡ್? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಲಾವಣ್ಯ, ಮಾನಸ, ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದೇ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಈಥರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡರಿನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ವಿ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್. ನಾನು ಅದೇ ಏನಾದ್ರೂ ಟರ್ಷರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ರೈಟ್? ನಾಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ನಾಟ್ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮಿಥೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಟರ್ಷರಿ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬರೋಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಇದನ್ನ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ನ ಗ್ರೂಪ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಯೋಡಿನ್ ಜೊತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ. ಓಕೆ, 3 ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್. ಅದು ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ 2 ಮೀಥೈಲ್. ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ UPSC ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಈ ರೀತಿ. ಓಕೆ, 1 2 3 2 ಮೀಥೈಲ್
2-methyl 2-iodo-propane ಇದು 2-methyl 2-iodo-propane. ಓಕೆ, ಇದು IUPAC ನೇಮ್ 2-methyl 2-propyl iodide. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ತಂದ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ತಂದ್ಕೊಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಲಿ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನೆನಪಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಹ್ಯಾಲೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ತರಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ another one, when anisole react with hydrogen iodide. ಓಕೆ, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗಬೇಕು? ಐದರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಆರ್ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ್ದ್ರ ಮಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು? ದ ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಂಡ್ ಮೀಥೈಲ್. ಈ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ? OH ಪ್ಲಸ್ CH3I, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಲೀವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು? ಬಾಂಡ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೀವ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ benzene carbon atom and the oxygen atom. The reason is the bond is cleaved between this oxygen and CH3. There is a double bond character between the oxygen and carbon. Okay, ಈ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಡಿಲೋಕಲೈಸೇಷನ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್, ರೈಟ್? That negative charge it dispersed over the benzene ring. The phenoxide ion is more stable. One of the reason why the bond is not cleaved between the O and CO, but the bond is only cleaved between the oxygen and CH3. So ನಮಗೆ ಬರಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಫಿನಾಲ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅಯೋಡೋ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವ್ದೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ಫಿನಾಲ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಬರಂತ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಯ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನ್ ತೋರಿಸಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಯ SN1 ಮೆಕಾನಿಸಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ 2-ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಕಾನಿಸಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬೋಕ್ಯಾಟೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಬರೋಂತ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ phenoxide ion ಇರೋದ್ರಿಂದ and there is a double bond character between the carbon atom of benzene and the oxygen. Because of due to delocalization of negative charge on the oxygen atom, we are obtained phenol instead of iodobenzene. Iveredu reaction most important. Okay, then next idadre last part matte last reactions of ether in this chapter is electrophilic substitution reaction. Okay, electrophilic substitution reaction. Next note the whole. Okay, see, the second reaction is electrophilic substitution reaction. ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆರೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿಂಗಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ಗಳನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿಚ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್, ವಿ ಆರ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ electron deficient species is nothing but an electrophile. So that's why the name electrophilic substitution reaction. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬೆನ್ಸಿನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಈ ಬೆನ್ಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ನ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದಿ 6 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇನ್ ಬೆನ್ಸಿನ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಬಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೊಂತಾ ಇರೋಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ತಗೋತಾ ಇರೋಂಥ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್, ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಈಥರ್.
ಆ ಈಥರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಅನಿಸೋಲ್. ಅನಿಸೋಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? ರೈಟ್, ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್, ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಪೌಂಡಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಾಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಮೆಥಾ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆರ್ಥೋ, ಮೆಥಾ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಓಕೆ, ಈ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಬೆಂಜೆನ್ ರಿಂಗ್. ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ? OCH3 group. The name of the group is methoxy group. Methoxy group, right? That methoxy group decide the upcoming electrophile either towards ortho position or towards meta position or towards para. Either ortho and para or meta position ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? The group already present in the benzene ring. That directs the incoming electrophile towards which position. Okay, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ? ಸೊ ದಿಸ್ ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್. ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಓರಿಯೆಂಟಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್, ರೈಟ್. ಈ OCH3 ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಮೆಥಾಕ್ಸಿ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಇಸ್ towards ಆರ್ಥೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್. ರೀಸನ್ ಏನು? ಏನಕ್ಕೆ ಅದು ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ಕಮಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ, ಯಾಕೆ ಮೆಟಾಗ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಅದನ್ನ ಈ ಒಂದು ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂದ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗು. ಓಕೆ, ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ರೆಸೊನೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಹೇಗೆ? ಸಿ, wait. This is the following reason, right? OR, the lone pair of electron and oxygen atom that move towards benzene ring, that electron is shifted towards this position. The next, there is a double bond between the oxygen and the carbon, oxygen carrying positive charge. Then this one is negative charge, double bond and double bond. The next, that negative charges displace, change their position, and this double bond changes their position. Okay, ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ OH. ಅಗೇನ್ this negative charge is shifted towards this direction. The next, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? So illige negative double bond, this negative charge, and there is a double bond between oxygen and hydrogen. Next ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ವಾಪಸ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಸ್ last step OR. Okay, you see this following resonance structure, the first structure and the last. This is second structure, this is third structure, this is fourth structure, this is fifth structure. You see the first and the fifth structure, the position of double bond is to be vary. ಹಾಗೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, that negative charge is delocalized over the benzene ring. The negative charge more in ortho position, para position and ortho position, right? This is the reason. ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? OCH3 group. That OCH3 group direct the incoming electrophile towards ortho and para position. What is the reason? This is the reason. See the resonance structure. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ? ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಈ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ
that incoming electrophile is moved towards ortho and para position, not in meta position. Meta position ಅಲ್ಲಿ electron density ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. Electron density ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಹತ್ರ electron ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. Right? They search the electron. They seeking the electron. Electrophile means electron deficient species. ಅದ್ರ ಹತ್ರ electron ಇರಲ್ಲ. ಈಗ electron ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಬೆಂಜಿನ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಥೋ ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಾ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ನಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫೈಲ್ ನ ಅನಿಸೋಲ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟ್ what are the possible product ಆರ್ಥೋ ಅಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೀಸನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಪುಟ್ಟೆ ತಮ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, there are four important electrophilic substitution reaction of ethers. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ electrophilic substitution reaction ಬಂದು ಅದನ್ನ halogenation. The second one is Friedel-Crafts alkylation. Friedel-Crafts alkylation reaction. The third one is Friedel-Crafts acylation reaction. The fourth one important is nitration. Right? ಇನ್ನು ಸಲ್ಫೋನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಈ 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಯಾರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು? ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಅನಿಸೋಲಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಫಿಲಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಇನ್ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ halogenation reaction, second one is Friedel-Crafts alkylation reaction, the fourth is Friedel-Crafts acylation reaction, the fourth important reaction nitration. Okay, so ಈ ಏನು 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಈ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ is completed. So next means tomorrow session we will discuss about the 4 important aromatic electrophilic substitution reaction. ಯಾರಿಗೆ electrophilic substitution reaction ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಅನಿಸೋಲಿಗೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಂಡ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ತಮ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಓನ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಯಾಲಜಿ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2 minutes. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾಳೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವ. ಓನ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 4 ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಓಕೆ.
So warm good afternoon, dear students. I hope all of you are present for the class. Yes, many of you are putting your attendance, I hope. Yes, very good afternoon, all of you. So we'll start with the class. Shall we start? Yes, Bhavna, Rakshita, good afternoon. Bhavna, very good afternoon. So please give me a thumbs up. Shall we start the class? Am I audible for you? Am I audible? And I think it's okay. Yeah, fine. Yeah. Okay. Then we'll start the chapter for today. I mean, the topic for today. So we had seen the last class, we had covered some of the attributes, population attributes. So in the population attributes, you have almost five, okay, starting from birth rate, death rate, sex ratio, age distribution, and population density. So we had covered birth rate as well as your, what is that? The death rate, okay, birth rate and death rate we had completed, as well as the sex ratio also, male and female population. So how many females are present for how many males, that also we had completed. And in this class we'll be going through something called as age pyramids. Okay, so we'll be seeing age pyramids. So it is related to your population size. Okay, that is the third, this one, third attribute, that is your population size. Population size, that is the third attribute. So here in this, we have age pyramids. Okay, how to construct this age pyramids, you will be we will be seeing that. Okay, so what is population size? What do you mean by population size or population age for that matter? Not size, okay? So it is population age. So population age, what do you mean by that? See, in a given population, you will see that at any given time, at any given point of time, a population is, it includes a certain different ages. Okay, it includes different ages. Say, for example, we have uh, the population. If you talk about the population, we have the population consists of many groups of individuals which are present in a different age groups. Okay, we will see just say, for example, below 18 or below 15 years of age, you can group that into children. Okay, and above 13 years of age, or 50 up to 50 years of age. So above 13 and up to 50 years of age, you can group it as a adults. Okay, and then you can group again above 50. Above 50 you can uh, group it under old age people. Okay, so ಈ ರೀತಿ ನೀವು group ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು based on the age. Okay, but based on the population age, you can group the individuals. Okay, you can group the individuals. You can call that as population distribution. Okay, you can call it as population distribution. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Population distribution ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so it is nothing but, so what is population distribution ಅಥವಾ population age distribution ಅಂತ ಯಾವ್ದನ್ನ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, it is nothing but the percentage of individuals of a percentage of individuals at a given age. Okay, at a given age, what is the population? Okay, what is the age of the population? That percentage individuals, you can call it as a age distribution. Okay, and if you plot age distribution with your what is that, population. Okay, it's, if the age distribution is
age distribution of the population is plotted against the total population, you will get certain graph. Okay, you will get a certain graph that you can call it as age pyramids. Okay, that you can call it as age pyramids. So what is age pyramid? It is nothing but if the population age or age distribution is plotted against, okay, is plotted against your population. So age distribution is plotted against population. You can call it as age pyramids. Okay, you will get a graph or a pyramid-like structure that you can call it as age pyramids. Okay. So from this graphs, you can know how this, what is the status of the population is. Okay, ಯಾವ ರೀತಿ population status ನಿಮಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. So by just looking at the graphs. Okay. So now you can see there are three age pyramids. One is expanding, one is stable, and the other one is declining. Okay, one is stable, one is expanding and declining. So if by knowing this population age pyramids, you can know the status of the population. Okay, how well the population is doing. So what is the status of population? You can know this one, status of a population. You can know the status of a population by looking into this age pyramids. So three types, as I told you, one is expanding, the other one is stable, and the other one is declining. Okay, how we got this graphs? Okay, first of all, you have to remember the age distribution is done in three categories. Okay, totally three categories. One is your pre-reproductive phase or pre-reproductive age, and the second group is reproductive age, and the third group is post reproductive age. Okay, ಈ ರೀತಿ three types ಅಲ್ಲಿ ನೀವು group ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. Okay, three types you can group the age, okay, into three types. So reproductive ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ? You people. Okay, that is the young children. Okay, young children will be included in this group. The young children below the age of 15 years or say 16 years of age who cannot reproduce. Okay, biologically who cannot reproduce. That is the pre-reproductive age. So we are basically talking about the children. Okay, we are talking about the children. Reproductive phase ಅಂತಂದ್ರೆ we are talking about the adults. Okay, actually we are talking about the adults, those who are in the reproductive phase, those who can reproduce ಆಗುವಂತ, I mean reproduction ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುವಂತವ್ರನ್ನ reproductive phase ಅಥವಾ reproductive age group ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, reproductive age ಅಂತಂದ್ರೆ those who are adults. So adults ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ನೀವು. Those who have the capacity to reproduce, you can call them as, or you can group them under reproductive age. Okay, age. And post reproductive age. Okay, the third one is post reproductive phase or post reproductive age. In this you can see the old age people. Okay, old age people can be seen in case of the post reproductive group. Okay, these are the three different groups or on the basis of their age. Okay, on this basis itself you are getting or you are plotting a graph. Okay, or plotting a graph or constructing a pyramid by this three categories. One is pre-reproductive, which includes children. Reproductive age group, that is your adults. Okay, until 50 years adult range, say until, say for example, when the reproduction capacity is lost, say when the menstrual cycle is stopped, you can call until then the age of that age group can be called it as reproductive phase. And above that, above 50 years or 55 years older people, you can group it into post reproductive age group. Now how you can plot the graph? See, the first one is expanding pyramid. Expanding pyramid andre in which the pre-reproductive phase is very high. Okay, see, it is the largest one. Pre-reproductive phase is very high, and the adults who are in the
reproductive phase, they are less. Okay, they are less compared to the pre-reproductive. So here you can see it is less, and old age people is very less. Okay, old age people is very less. So this is how the population is growing. So population growth ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, hence you can tell it is expanding type of growth. Expanding type of growth can be seen in the population. So expanding type means the children, more children are present and less amount of reproductive or adults, or more or less it is equal to pre-reproductive. More or less it is equal to pre-reproductive. And then you have the old age people. The old age people are very, very less. So this population, you can call it as expanding type of population. And the shape of this age pyramid, which is the shape of this age pyramid, it is triangular shaped. Okay, triangular shape. So how you can construct that? Just extend this one. Okay, extend this one. You'll get the shape. You'll get the shape like this. Done. So this is your triangular shape pyramid. So this is in case of your expanding pyramid, or you can call it as growth. Okay, or growing pyramid. Growing pyramid anta karibo. Okay, that is what you have, and it is triangular in shape, as well as here you can see that there is a positive growth rate. Okay, the growth rate is positive. See, there will be increase in the number of population. Populationally increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So if that country, or if that place has this type of growth curve, hence you can tell that it has got a positive growth rate. So from, in which country you can see this type of growth? Can you guess in which type of country we have, in which country we have this type of age pyramid or age distribution curve? You can see in which country. See, population is growing. Okay, positive growth rate is present. I've given you the clue. There is a population, positive growth rate. Yes. Yeah. Jyoti. Yes. Karunya. You're right. So it is in our country. India is having a positive growth rate. So population is growing. Right? So in India, we are closing towards 150 billion. Okay. Or sorry, 1.5 billion people. So again, we are increasing our population. So we are closing towards very high numbers. Okay. The highest of all. That is in case of India, you have expanded growth curve, or growing. There is a growing rate of population. Okay, just remember that. Then stable, coming to the second one. So second one is your stable pyramid. Okay, first one is expanding, second one is stable. So stable, you will see that. So it is equal. So pre-reproductive phase is equal to reproductive phase. So pre-reproductive and reproductive phase is also, both of them are equal in nature. Okay, more or less it is equal. And you can see that this is also almost the post-reproductive age. So this is also not very, there is no much difference. Okay, there is no much difference. All of them are almost equal. So all of them are equal. So that is the people in the old age, as well as in the adult group, as well as the children. All of them are more or less in equal proportion. Okay, that is what the idea is. And here you can see there is zero growth rate. Okay, zero growth rate can be observed here. Okay, there is zero growth rate. Almost they are stable. Stable ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು ಇದನ್ನ mature growth ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. So stable growth, or you can see that it is a mature growth. So you can also call it as zero. There is no growth, much increase or much differences are not seen in such type of uh, pyramid or growth or pyramid. This one is seen. Okay, this one. So which shape it is? Can you tell me which shape it is? It is having a bell shaped.
Okay, remember it is having a bell shaped. So remember this will be asked in your exams. Okay, which shape, the shape of the H pyramids. So expanding H pyramid has got which shape? That is, the answer will be triangular shape. And say the bell shaped um, H pyramid is seen in which type of growth? It is in stable growth or mature growth. Okay. So in which country you can see this one? Can you guess the country? In which country you can find this type of growth, population growth? Yes, anyone now? China, no, China is more over expanding. Now they are controlling, yeah, still. Then anything else? Yes, Manasa, you are correct. It is in America, that is US. Okay, in the US, yes, you have Australia is also an example, correct example. Give that. Chetan, yes, you are correct. Australia is also an example that can be given. But yeah, China is trying to come into this stable population. Okay, now stable population here ಬರ್ತಾ ಇದೆ. So yeah, not Russia. Okay, Russia cannot be included because Russia has got a very large space. Okay, so it has got this very large space which is uh, very less populated. Okay, which is very less populated. So remember that. And these are the examples. That's all. And here declining. The third one is declining. So declining growth ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ here you can see that the people, that is the children, are very less. Children is also less, and you can see that the those in the adult group is not so much. I mean, not, it is not very high also. Okay, so it is not very high, but the people in the post reproductive age is very high. Okay, you have a very high population of those who are in the post reproductive, that is old age. Old age people ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So such type of graph, such type of pyramid, age pyramid is having a negative growth rate. Okay, remember, it is having a negative growth rate. And which shape it is having? Just draw this one. Okay, try to draw this one. You'll get the shape. Yes. What kind of shape you can see in this one? So you can tell that it is urn shaped. Okay, it is called as urn shaped. Although I mean urn means nothing but a pot. Okay, urn shaped andre is nothing but a pot. So pot shaped ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ declining growth ಅಥವಾ declining age pyramid ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. And example, what is the example for this one? You have the one of the example is Japan. Okay, one of the example is Japan. Then you have, can also give Italy. Italy is also as an example you can give this one. Yeah. Why? Because there is a decreasing population, those who are in the reproductive phase. Japan is a very good example. See, in which they are inviting the human resources from India for the working. Okay, the working group is invited from India to Japan because the working population is very less and the old age population is very high in case of Japan. Okay, that is what that is why they are inviting more of people, those who are in the reproductive phase or those who are in the working phase. So working phase ಅಲ್ಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ತುಂಬಾ opportunities ಜಾಸ್ತಿ ಇದಾವೆ. Okay, in case of Japan and all. So that is all about your different types of age pyramids. Okay, so three groups you have, that is post reproductive, reproductive, and pre-reproductive or children. Okay, so three groups, how they are distributed, that is shown in your age pyramids. Okay, different shapes you have, triangular, you have bell shaped, you have
Urn shaped ಅಂತಾನೆ ಬರಿಬೇಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. And you will not have pot shape. Okay, it is urn shaped. Okay, remember that. So these are the things that you have to know when when it comes to age pyramids. Okay, very important topic. They'll ask you the how what is the differences between, I mean, what are the salient features of expanding, stable and declining, or what are the types of age pyramids ಅಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ questions ಅನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. This area is also very important when compared, I mean, when it comes to your um, this one. Okay, what is that? Board syllabus. Okay, very important question. That is your about your age pyramids. So the next one is a population density. Okay, population density. That is the last uh, of the attributes. Population attributes only last one, the population density. Also it is called as, it can be called as population size. Okay, it can also be called as population size. So now this population size or population density is denoted as capital N. Okay, it can be denoted as N. So remember that N ಅಂತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ it is nothing but your population density. So N is nothing but the population density. So here what happens, the size of the population. So here it is nothing but the number of, what do you mean by population density? Definition ಏನಾಗುತ್ತೆ? The number of individuals, number of individuals per unit area. Okay, per unit area. You can call it as population density. So number of individuals present in a unit area. Say for example, the number of people present in 1 square kilometer in Hosadurga. That is also an example. You can give like that. So that is what, see, like in density, you have the density, mass, everything, all those things are present in your chemistry as well as your physics also. Number of particles present in 1 square centimeter. You can call that. Okay, you can give a density. You can call it as density. So in the same way here, population density means number of individuals. It may be human beings, or it may be animals, or it may be plants also. Doesn't matter. Human beings ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. Any population. So population means it can be the plant, or it can be microorganisms, or it can be animals. Okay, whatever animals it may be present. So all those things together you can call it as population density. It is designated as N, capital N anta idana designate marki. Okay, so now what you can know about the population size. See, if you come to know about the population size, you can tell that, or you can have an idea about the status of that individual. Okay, you can know the status of an individual. So status of an individual in a habitat. Okay, in a habitat. So what is the status if it is having a healthy population, or if the population is declining? So what is the current status of that population? So ಆ population healthy ಆಗಿದೆಯಾ, growth ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ, or it is depleting. Okay, you can tell that if you know the population size or population density. So if the individual is doing well, hence you can tell that, so we have a healthy population. See, now in India also we have tigers. See, 70, we host almost 75% of the total tigers of the world, right? So we have a healthy population now. But if you go back like 10 20 years before, the population of tigers were only, we had around 500 to 600 tiger population. Okay, like just 25 years ago, if you calculate the number of tigers, only we had 500. But if you calculate the current value, okay, if you calculate the current value, so it will be like your 3600. Okay, almost 3600 has multiplied many times.
Done. So you can see that the tigers are doing well in India. Now the tigers are good in India. Before the tigers were only 500, like in around 2000, because of hunting activities, all those things. Now the hunting activities, the poaching activities are reduced drastically. Okay, we have controlled all those activities, illegal activities. Now the tiger population has become very healthy. Okay, 3600. So 3600 ittu antandre we have good numbers of tigers. We are doing well. The forest of our country are being protected well anta help. So that is what. So remember that. So population density indicates the status of an individual, whichever individual it may be. So it indicates the good health status of a individual in a habitat. Okay, that is what you can understand from this. Now, so how to measure the population density? Okay, so you have the measures of population density. So how to measure? You have to measure the population density. So how to measure? You have four different ideas. So how to measure this one, population density, or your capital N. Okay. So first one is your total number. Okay. First one is the total number, and second one is biomass or percent cover, and the third one is relative density, and the fourth one is indirect measure. So these are the four different methods of how to measure the population density. So population density na ಹೇಗ್ measure ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ 4 different types of measures you have. Okay, so how to conduct this and all we will discuss it. Now, so we'll discuss how to conduct all these things. Okay, how to measure. The first measure, as I told you, the first measure is total number. Okay, very simple idea is your total number. So how can you get the total number of individuals in a population? So how can you get the total number in a population? Please tell me in the comment section. How can you get the total number of individuals? How can you get that? Fast children. How can you get the total number of population that is present in a given area? It is just by counting. So you can count the number. Okay. So by counting the number of individuals, you can get the total number. So you can count literally, you have to count the numbers one by one. So 1, 2, 3, 4, 5. Count ಮಾಡ್ತೀರಾ, you can get the total number of individuals that is present in a specific area. So ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಎನಿ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ you can take. So of that species, how much is the total population? You can calculate it by just counting the numbers. Okay, counting the numbers, number of individuals in a given area. Yes, you are correct. So you can count the total number of individuals in a given area. So that is what you'll get the total number of individuals. And for example, say for example, you have, see, there are, it is possible if the number is very less, the population of that particular species, if that number is very less, you can count it literally. Okay, without any issues, you can count it. Say for example, there are 10, less than 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands. Okay, that is the space, I mean the place we are counting the
number of individuals of Siberian cranes. So it is going to come to India. Siberian cranes are going to visit India, that is Bharatpur wetlands, in any year. You can take any year. So in an year, how much it is going to come to India? So less than 10. So less than 10 Siberian cranes are coming to Bharatpur wetlands in a year. You can count the numbers. You can get the numbers very easily. Say when the population is less. So when the population is very less, you can count the number of individuals in a very easy manner. ಹೌದಲ್ವಾ? ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೀಚ್ ಅಪ್ ಟು this value can reach up to, say, can reach millions. Okay, it can reach millions. That is in case of your algae, Chlamydomonas. So if I talk about algae, that is Chlamydomonas. So the algal culture, the Chlamydomonas culture, in a Chlamydomonas culture, you cannot count the number of cells of Chlamydomonas. Okay, it is a unicellular algae. You cannot count the number of individuals literally. It is very difficult. It is nearly not possible. It is impossible. Okay, so why? Because it goes up to millions. You cannot sit and count all the algae cells. Individual algae cells na count ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಲ್ಲ. So say for example, this Chlamydomonas, if it is present in a pond, can you count the number of Chlamydomonas in a pond? It is impossible. It is very difficult. Practically, it is not possible to count the number of Chlamydomonas that is present in a pond. So hence, it cannot be measured just by counting the numbers. Okay. So it is not feasible as to do this total number calculation. Total number calculation na use ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಎಲ್ಲಾ ತರ individuals na count ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ possible ಇಲ್ಲ. Okay, it is not possible. And say for example, in case of the total number, but the importance of this method is, this method is the most appropriate one. Okay, so it is the most appropriate method of all the four. So all the four methods we have seen, like we'll be discussing all the methods like biomass cover ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ relative densities ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ it may be your this one, what is that, the last method, that is indirect measure. It may be any measure, I mean any measures. Out of all those measures, which one is the most appropriate, which is going to give you more accurate values ಅಂತಂದ್ರೆ that is your total number. It is very good method, but it is not possible in all the conditions, as I told you. So it becomes impossible, and it becomes sometimes very difficult. So say for example, in a Chlamydomonas condition, it becomes, what is that? It becomes impossible, and it does not giving any meaning also. It becomes meaningless. So it becomes meaningless. So what you can do by taking the number of Chlamydomonas cells, is there any useful, use of that? What is the purpose of counting Chlamydomonas cells? There is no valid purpose itself. So hence it becomes meaningless. ಅಷ್ಟನ್ನ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. So ಹಾಗಾಗಿ it becomes meaningless, and it is also difficult, very difficult. Okay, so to do or to conduct this method, it's very difficult. Okay, hence you can go for other methods. So ಬೇರೆ methods ನ follow ಮಾಡಿ. So ಬೇರೆ methods ಯಾವುದು? Second method ಗೆ ಬಂದ್ರೆ can go for the second method. Can go for the second method, that is your biomass or percent cover. Okay, biomass or percent cover. So how much biomass is produced? How much biomass is produced by an individual or by the organisms? On that basis, you are going to calculate the population density. Okay. See what happens. Sometimes it becomes meaningless ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ last
This one only, I mean counting only. Say for example, why it becomes meaningless ಅಂತಂದ್ರೆ, we have, say for example, we have 200 Parthenium species. I hope you can understand what is Parthenium. Okay. So there are Parthenium hysterophorus species. 200 Parthenium hysterophorus species are present ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay. Out of this 200 Parthenium species, you have, say, one banyan tree. Okay. You have one banyan tree. So I'm comparing with 200 Parthenium species with one banyan tree. If I go with counting method, okay, counting method anta ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ, see if I practically calculate this, which one becomes more? ಯಾವ್ದು population density ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, 200 or 1? Definitely 200 Partheniums will be more. The population density of Parthenium species is more when compared to the banyan tree. ಹೌದಲ್ವಾ? ಅರಳಿ ಮರ, ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ, ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಯಾವ್ದನ್ನ, ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹಿಸ್ಟೋಫೋರಸ್, ಆರ್ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಗ್ರಾಸ್ ಅಥವಾ ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ನ ನೀವು ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ. ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ನ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ more population density? You can say that by counting method, if you go with counting method, 200 Parthenium species becomes more and the population density of that will be more and the banyan tree will be less. Okay, it is considered less useful. But the problem is, if you compare 200 Parthenium species with one banyan tree, the banyan tree is very big. 200 ಅಲ್ಲ, 2000 ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಒಂದು ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀಗೆ ಸಮ ಆಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ, cannot be equated to one banyan tree. You can go for 200 or 2000. You take 2000 Parthenium species, it will not equate to one big banyan tree. So hence, in this conditions, what happens? The counting method will become meaningless. Okay, it will become meaningless. Hence, you have to go for the second method, that is your biomass cover or percentage cover. Now you know that. So 200 Parthenium species, how many, 200 Parthenium plants, how much biomass it is going to present? Okay, how much biomass it is going to be made? It will be very less. Okay, and here one banyan tree can produce more biomass. Okay, one banyan tree can produce more biomass. So hence you can get a more accurate value in such conditions by taking biomass as your measure. So ನೀವು ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಥಡ್ ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. So it depends on what you are checking. Okay, whether you are counting, whether counting becomes easy and feasible, you can count it. Very easy cases, say for example, the cranes, as I told you. Okay, the cranes visiting your Barakpur wetlands, or you can go for Ranganthittu Bird Sanctuary. In that, how many birds are visiting in the winter season ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು birds visit ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. Easily you can count that, because the number of birds visiting, that is from the Siberia region, will be less. You can count it easily in such conditions. Okay, so that is why you can take counting method as a useful measure. But here biomass ನ ಯಾವಾಗ ತಗೊಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, when you are considering such situation. See, 200 Parthenium grass, you are comparing with the one banyan tree. But if you go with counting method, it will become wrong. Okay, because banyan tree produces more of biomass. Okay, it's very huge. Okay, huge biomass and huge banyan trees present, and the Parthenium species are very less. Okay, that is what you have in case of your biomass percent. And the third one is your relative density. Okay, it is your relative density. Third method is relative density. So relative density, it is nothing but the total number of individuals of species into 100. Okay, total the number of individuals
total number of individual species by total number of individuals of all species into 100. Okay, this is your formula for calculating the relative density. Now, why and how we are going to calculate relative density? See, I'll give you a situation. You have to just you have a situation. Just we'll take the same example. Say we have a culture of cultures of Chlamydomonas only. We'll take the example, same example. We have the culture of Chlamydomonas. So how can I mean, as I told you, it becomes very difficult to count the number of cells of Chlamydomonas. ಎಷ್ಟು cells ಇರುತ್ತೆ Chlamydomonas ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ count ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. So at that time, what you can do is you can just count the number of colonies. Okay, number of colonies you can count. So if you can count the number of colonies of this algae, then you will get a relative density. You are not measuring the accurate density, but you are measuring the number of colonies of algae. So number of colonies of algae you are just checking. So hence you can get a relative density. Or say for example, you have to count there how many fishes. Okay, there are, if you want to count the number of fishes in a pond, pond ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಶಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. How can you count that? Do you dive into the pond and count the number of fishes? ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Becomes very difficult ಅಲ್ವಾ? It becomes very difficult. You cannot count each number of the species, fish species. So now number of fishes you cannot count. So what you can do, just you will take the number of fishes per catch. Okay, so number of fishes per catch in a trap. Okay, so in a trap, once you put the, what is that? ನೀವು ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಏನು ಫಿಶ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಲೆ ಬೀಸಿದಾಗ, okay, when you put the fish net, so at ಒಂದ್ಸಲಿ ನೀವು ಬಲೆನ ವಾಪಸ್ ತಗೊಂತೀರಾ, ಆ ಒಂದು ಬಲೆನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಿಶ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಿಶ್ ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ how many fishes are caught. On that basis, you can count that in one trap how many fishes are counted. I mean, you can count that number of fishes in one trap. Hence, you can tell that, okay, it will be more or less in the pond. How many fishes? Okay, there will be, say, 1,000 fishes will be present in a pond. So per catch you are getting 100, means say you are getting 100. For example, in one trap, in a one catch, you are getting 100 fishes. 100 fishes ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ you can tell that, I mean, if you repeat this again and again, if you repeat this, you can get so once you can get 100 or 90, and then you can get 110. So you can do this and you can calculate the average. So on the average ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. So you can tell that the number of fishes, fishes in that pond will be, say, around 100 or 1,000 ಆ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, that is what the average or relative density. So relative means here again your average. Okay, average density na ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ. You are not calculating for accurate one. So ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ 100% correct value na ನೀವು ತಗೊಂತಾ ಇಲ್ಲ. Instead you are calculating the approximated number of species, number of fishes in a trap, or number of Chlamydomonas. If you can count the number of colonies, ಎಷ್ಟು colonies ಇದೆ ಅಂತ count ಮಾಡಿದ್ರೆ you can get the number of fishes. So that is what. And the third, the fourth one is your indirect measure. Okay, it is your indirect measure. The last one, last method
is your indirect measure. So how you can measure the population? So you are measuring the population indirectly without actually counting them. Okay, you are measuring the population indirectly without actually without actually counting them. So without actually counting them, you are calculating the number of fishes. I mean, number of species. Number of species you are calculating without actually counting them. Say, for example, in India, we have the counting of the tiger. Okay, we have all India tiger census, something called as AITS. Okay, AITS for AIT, All India Tiger Estimation. Antide. Okay, we have All India Tiger Estimation. So, who is going to do this one? So, it is with the participation of your forest departments. Okay, forest departments will play a very uh, important part. And then you have, I'll write it here, tiger census. So how the tiger census are, I mean, conducted in India? ಹೇಗೆ conduct ಮಾಡ್ತಾರೆ tiger census? See, tiger census are conducted by the group of people of forest, again, forest departments, forest state departments, along with you have Wildlife Institution of India, Wildlife Institute of India, and you have one more, that is National Tiger Conservation Authority. Okay, NTC ಅಂತಿದೆ. Anyways, it is not there for your syllabus. Don't just for your uh, knowledge, I am telling that. So it's not there for you. So these people will conduct the tiger census in India. So we, as I told you, the estimation was given. Tiger census of 2022 gave us, we have 3,600 something, 682 tigers are present in India, which becomes 75% of total tigers present in India. Okay. Now, out of this 3,800, I mean, 3,682, how they came to know there are this many tigers are present? ಇಷ್ಟು ಟೈಗರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡುದು? ಟೈಗರ್ ಇಟ್ಕೊಂಬರಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಟೈಗರ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಓಕೆ ಯು ಆರ್ ಒನ್, ಯು ಆರ್ ಟು, ಲೈನ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಿಡೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ವೆರಿ harsh predators they are. You cannot invite tiger for the census. Tiger ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಟೈಗರ್ how many members, how many uh, this one the babies are there for you in your family, you cannot ask that, it becomes stupid. Okay, now what they are going to do is they have indirect methods to survey this one. Okay, they have indirect methods to do all these things. So they are doing by taking the pug marks. Okay, so pug marks are nothing but the footprints. So footprints of your tigers. Their four footprints, they are going to measure the size and that shape of that footprints or pug marks. So it is very unique for each of the tiger. ಒಂದೊಂದು ಟೈಗರ್ಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And then also they can measure by using fecal pellets. Okay, so they can identify by using fecal pellets. I mean the excreta. Okay, excreta of each tiger, they will collect that and they will investigate into it and they can tell you that it is a different tiger or what. Okay, so that is what you have in case of your tiger census. And also nowadays you know that they are using camera traps also. So camera traps in kuda use ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. So camera traps are being used nowadays by the forest departments to identify uh, which tiger it is. And by using the camera traps, how they are going to identify? They are identified based on the stripes. Okay, remember, each of the stripes of the tigers are different from individual to individual. It is going to vary. Okay, the stripes, okay, you have the orange and black stripes are present on the tigers, right? So for each of the tigers, it is going to vary from one tiger to another tiger.
It is very unique. It is just like your fingerprint. Okay, like your fingerprint, it is the stripes of the tigers are very unique. It can be measured accurately. It can give you a picture. Okay, so by all these techniques, the tiger census are taken care of in India also. Okay, India, they are doing all these things. The NDCA as well as the forest departments are working in this, and the technical background is given by your Wildlife Institute of India. Okay, we are uh, the tiger census for your knowledge. So remember that the tiger census are taking place for 4 years. Okay, once in 4 years, they will once in 4 years they are going to conduct this tiger census. And remember that this tiger census is underway in 2026. This year it is taking place. Please go through that in the newspapers. It will be coming in the articles related to science. So please go through, and you will get to know what is uh, the current status of tigers in India. So okay, that's all about the different methods of measures of population density. First is total number. Okay, first is your total number, and then is your biomass percentage cover. So whenever a total number is not possible or it becomes meaningless, okay, meaningless like in your Parthenium case. So at that time you can go for biomass percent cover and relative density. So relative density is also a measure at times when it becomes very difficult to count the individuals, as in the fish. So fishes, you cannot count each of the fishes in a pond also. In the pond, leave away the sea or ocean. You cannot count the number of fishes in a single pond. So hence it becomes easier to catch them using a fish net, and you can count the number of fishes in one trap. One trap ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು catch ಆಗಿದೆ ಅಂತ count ಮಾಡ್ತೀರಾ. And indirect measure is a wonderful measure. So in which you are not directly counting the number, or you are not directly interacting with the number of individuals. Why? Because it becomes difficult, as in your tiger census. So hence you can go for other things, other surveying methods like your indirect measures. You can use the fecal pellets, or you can use the what is that, pug marks, or yes, definitely you can use camera traps also. Okay, so like that you have four different types of measures for measuring the population density. Done. I hope all of you have understood this one. Please comment the chat. If you have any doubts, you can ask me now. Out of this, 4 measures we have completed today in this class. And also we have seen the population attributes, which was left over. So we had done birth rate and death rate, as well as we have seen the sex ratio in the last previous class. And in this class, we started with age pyramids. So two of them were uh, left over for you, in which one is age pyramids. Age pyramids only, age distribution is plotted against the population. So distribution age distribution ಅಂದ್ರೆ percentage of individuals at a given age. ಒಂದು given age ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಏನು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೀವು ಏಜ್ ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀರಾ. Okay, then we completed the population density and the measures of population density. How can you measure population density? By using 4 different measures. One is your total number, which is the most appropriate method. Okay, remember, most appropriate, most accurate method is your total number. Then biomass percent cover, then you have relative density, and finally we completed with the indirect measure. Done. Yes, all of you, if you have any doubts, you can comment. We have still 4 more minutes. If you have any queries regarding to today's topic, you can ask me.
See, biomass, yeah. So biomass is nothing but the produce. Okay. Biomass is nothing but the produce. How much organic matter. Okay, how much organic matter is produced by a plant. So organic matter, ಎಷ್ಟು organic matter produce ಆಗಿರುತ್ತೆ. I mean the leaf or the stem, the branches, you can call it as biomass. Done. That is biomass. Yuvraj, I hope you have understood. Biomass example I gave you that what is that? Banyan tree. Banyan tree has got much larger biomass, more biomass. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕಟ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಟ್ ದ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀ ಓಕೆ ಬ್ಯಾನಿಯನ್ ಟ್ರೀನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಥೇನಿಯಂ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಲ್ no it is never equal so biomass of banyan tree is very large and that is of parthenium tree or parthenium plants are very producing very less biomass so that is the mean. Anything else? No sir, no sir, no sir. Okay, so then will we so explain the difference between biomass. See, biomass is nothing but the organic matter. How much organic matter is produced by a individual, and relative density is nothing but a approximation. Okay, approximation of what amount of the actual density. So actual density in a measure ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು. Instead, you are going to measure the approximate value. Okay, just say for example, in that example, you are going to not literally, you are not going to count the number of fishes entirely. That is actual density. It becomes the actual density. So ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಏನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. Okay, practical purpose ಗೆ ನಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you can go for relative density. As in Chlamydomonas also, you cannot count, as I told you, you cannot count each of the cells of Chlamydomonas, but you can get a average value. How many colonies are present? How many colonies of Chlamydomonas are present in a pond? So that you can have an idea in case of your relative density. So the thing is, you have to get a population density somehow. Either you can go for total number if it is possible, or you can get a easier way or easier method, that is your biomass cover or relative density, or it may be indirect measure. Done. Okay then. Then see you in the regular classes, children. So until then, I'll meet you in the next class. So we'll close it for today. So tomorrow, the same time, that is from 9:30, we'll be having the classes. Thank you. That's all for today.